Sheriff Galera Card agus Páirc Cork for this important hurling game between Cork and Tipperary. Two counties famed in history, famed in song and famed in story as the greats of hurling. And crowds have come from far and wide to see this game. Cúig bliana is seasca níos déanaí agus tagan Corcaigh agus Tipperdoran le chéile do chluthe canis na sratha. Páirc dhifriúil ach an cóireach chótáchtach is a bhí sé riamh. Se is a barcaí chuomh tá de tachuibh GAA bio tránóna inniuh agus cé deireach go mecha nád idir Corcaigh agus Tipperdoran na casa ar chéile mar dhéan I ré Christy Ring agus mar atá a ríist inniuh. Na Corcaigh agus Tipperdoran dul an lech le chéile Offaly agus Páirc a chomá ag lethe canis raid na hain bí cad é mar lá agus cad é mar atmosfér atá tacht le chéile. Tá míad na súil go mór leis na cluichí inniuh ar GAA bio. Agus is ag carúchan na dó tránóna a chur tús leis le cluichí Páirc agus Offaly a casa ar chéile ag lethe canis raid na hain bí agus an son ag ceithreach lág an ceann mór sin iad Corcaigh agus Tipperdoran le chéile ag lethe canis raid na hain é. Se láthar léanta slúirte móra a bailú an sa singe las mud a forcaí chuomh tránóna inniuh le Cathal Liam agus Pat asúlagam go muna sibse tanmh as cuasaí amána an lé. Well, Cathal, Sais den tíál suas ar seo doing tá sé lectrach an chuile go buinte seo. Atmosfér ítach. Bhí me an seo an thug Corca grada do gaiile about the journach agus bhí slua mór ó Corcaigh slua mór acab an seo freisin ag olabhú don críomh. Tá sé seo cosúil lá cluiche críomh. Tá an atmosfér chomá sin agus be cearcha má clufa maithagan idir iad agus Tipperdoran. Ba bhrála Tipperdoran agus Corcaigh ag dul go má tactisteach agus buaáil an seo agus an cóisiir atá beidir pleáilte acab iad ceanna bheith acu ag Tipperdoran. Yeah, ceantas na seanna naide is mó gan áras Corcaigh agus Tipperdoran Liam. Atnar chasnar ar chéile sa lethe canis le blianta fada beag an áit long go bara beag atmosfér úntach an bhfuil tú súil leis. Tá mé sú go mór leis. Is féidir leat an fuinneamh dá réir agus an sketchimíní a bhreath an seo am an má. Tá na mílta daoine ag siúil Haran agus is tócha go méid an áit plódathe ba fuinneamh ba thuran ann agus look ba brú ann comá do fear an Corcaigh go háirithe níl comórtas náisiúnta bút acu leis na mblianta, so tá bheith tú go mór leis an ócáid. Yeah, níos mó brú a Corcaigh Pat ní len ceis faoi sin. So cad a thuirg Tipperdoran isteach an tá si de tactisteach bí gáín faoin réidar deartha. Beáin faoin réadar béidir ach tá si tar éis immert go mains na cluichí go léir go dtí seo rénos. Tá si dóg tá cuidba imráí nua feite ag Liam Cahill agus tá muoín a chu níl éonrad níos fearr chun muoín a chothúnach cluichí a bhóchan. Agus tá sé sin déanta go an scrúda was má béidir ag teachtal os cóir na ledanna inniuh ceann. All right, be sé anna himúil go deo mar sin. So sin iad mar sin so Corcaigh agus Tipperdoran sa dara cléach ribh sin is siad Páirc agus Offaly a bheith go tacht le chéile. Páirc faoi Stewart Peter Queenie im bliana banistóir nuan na fórna agus be sé na súil an achiad churanna aimsú. Mar champaráidar sin Johnny Kelly ag anas ar chuirsaí in Offaly agus bhecha míad na raigadtín céad cléthe sin tréis na bhógraí fannig ílig.
Sineg Portláriga sa chléthe sin a chahach Portláriga buchant bhí Offaly Hanahain Coilethe do Rhine Hain agus is tócha gur chléthe é sin nach raibh gan chunspóid agus cíimiid le Cathal Liam agus Pat cad a ceapan siad san faoin ráitas orthe sin agus Pat mada leis a gunspóid tá caint fa carta Darragh James Mahan bhí Offaly dul anna bhasús go dtín pointe sin riad a rascal beagáí nach sin rud beag breise ag Johnny Kelly níor éirigh leis an achorc bíachas gur hílamar ar fad gur denach égóir Well, gan doubt ni len doubt in mind is enos ac rinner egor an law ac caffe de la lish agus ta Páirc Cantwell is stig in a ait but rallum mahana Páirc an Bark mar tasha thresh dali vaim gomora le tamal and nose mar costantor ac mas rod go will to giri ruddy brescia oil better con better con buntage to sick all the oil and vrasora better go roig session began in law. All right, Jimmy Turami an vanished order Johnny Kelly fuin after order sin Saravada Cadars Beshi the Bra Galorim Rory in a mass Killian Sampson and son Eric Leon Jason Sampson ag immer Dírach Tav here de and son Shinny the Drahorcha agus Larry Merlo ag Avna Shachtana. My name is Killian Sampson. I'm Jason Sampson. And we play for the Offaly Senior Hurlers. There are 6 boys in the family here. Hectic growing up, good crack between each other and always messing and slagging. I'd say Killian in our house now would be seen as the one that would be the most spoiled. So I don't know, I think it'd be Jason now would be kind of the mommy's boy of the family, and I think that the lads would definitely agree with me on that one. Growing up hurling with Jason, he was a huge influence on me. Definitely paved the way for us kind of coming up through. No different than any home with 6 boys, a couple of rows, and I'm sure there was plenty of tears. The young lads, they've been great for the group. They're fantastic hurlers, they're good characters as well. The real winning mentality as well that they've brought in over the last couple of years come from the minor and under 20, and I think it's rubbed off on the older lads in the group. Brisha Tridonton, Deshe, Killian Sampson ag a sin score Kinnon at the Offaly. Kern Joe McDonough, Búta ag Offaly, Cúpla Seachtain, Únta Curfadacha. We were delighted to get that. It was something we were after for the last couple of years, and to know that we're back up in the Leinster Championship this year playing against the top teams, that's exactly where we want to be, and we're really kind of relishing that opportunity now. Kern, Brunter Easter Gapdown on so, Anavlian, Godisha ag Offaly. Any day you get to go up to Hogan stand and lift the cup, sure, it's not a day to be complaining about. No, it's great, but I suppose you're really proud of where you're coming from, your family and your club. To be able to come back to our local club in Shannon, see all the happy faces there, all the kids and kind of the older people and stuff, and just to bring that success back was something I suppose we won't forget anyway anytime soon. The biggest challenge we faced is trying to stay competitive at the top level. We have dipped, like ended up back in John McDonough and then ended up in Christy Ring, and I suppose it's taken a couple of years to rebuild. We're in Leinster this year and hoping to be really competitive in the championship, and look, that's where Offaly Hurling wants to be. This year's league, it's been a really good run for us so far. We're not finished yet. Second half performance we felt wasn't good enough the last day against Waterford, but we're hoping now that we can have kind of just a complete performance this Sunday that'll bring us nicely into the championship and kind of get us ready for the first round. Then I knew. It's going to be a savage test on Sunday, getting to go down to Páirc Chaoimh. I think it's a sellout, getting to play Waterford, a serious monster team, so look, what more do you want? It's nice to have the harder pitches back in the good weather. yeah, I said Páirc will be a carpet on Sunday. Yeah, you'd be looking forward to going on and playing there. Have you ever played there before? No. Roland a Lornach ag Mercha Erevwar agus Liam Glacham leis dimmer tú héin and the Heidi Colin agus Sean Curry mar hampla Draharacha ag Immert le céile ein an amháin car gur buntáiste é do Offaly. Oh, cinnta bíon cótiiscint difriúil aige sé
like being coaches can differ like leis na lads éimeann tú go léú leis an globe go seachnú leis na blianta agus in sin or strathach a sibh like just being an difriach céine sin being is go céin taobh bhfuil si gurí an líró nó léar san air léar dísio agus just na síomhanna sin bí an méid sin taithí agad thar na blianta go buntá seo bhór a gceist. Agus caithal is tógad don bhirt seo go háirithe tá náirtaá tá taithí áirithe cá ag go buinte seo ní híad na lads is óige ar a bhfuair iad. Céá táchtachas atá an ról atá go mar chinnerí ar a bhfuarin? Well, sin an rud agus nílach an cúigur sin is féidir hort sean ondóirí ag Offaly agus caithí siad san a bheith mar a dúirtú an chinnereacht go háirí gon na lads óga. Tá sé seo difriúil tá am go raibh slúte ag teach le Offaly faoi ísle cúpla bliain an nús. Beidir seo an slú is mó a bhí acu go dtí seo agus an ócáid is mó. Agus péad a háiríonn leis an torra inniu, jo siad go leor as ó híomh taithide. Yeah, but níle le héad éireann sa tír is atá ag Offaly I d buanna atá cá. Seo pell agus a máint, an méid atá buirte ag a gan dé ó fethe. A caint faoin na máint churann Joe McDonough buirte gan blion se caite an chréibh sin faoi fethe buirte cá comá. Agus Pat Fleury ó tháinig Michael Dignan isteach, tá a gan gúil sé imime ar leataí bhanis mar chaíirlach a cadé mar obair atá denta ag Offaly. Ard obair go Joe denta ag Micheál agus a chá lechathir sa chuiste chun déad na fear a ránig sé féin thar na blianta. Agus chuir sé daoine maithí náid, agus bhí go leor daoine maith an rih de teach Michael freisin a seo Michael sa slúinneomh ach beimid buíoch go Joe dói as an obair atá denta geil le 5 bliana nús. Agus tá na tortha sin le feicáil inis agus seo céim eile dóibh tá go leor le déanamh a cáinneomh chun an bhóchar thráin ach tá an bunobair déanta agus tá na clocha chorthaí náid go le héad de Dignan thar na blianta. Yeah, na préomhacha churtha ní leon ceiste réachar faoi sin. Okay, so céim táchtach é seo do Offaly tróna inniuh de recasúlachta bhí an ráha ag na himróirí chu heasta go an cléthe seo imar cléthe éonrach beidir an Nightford láige ach dúirt Michael Dignan ar fadcréile rinne seachtainna gur heasta go Offaly imirtós cór slua mór in anna neodrachan sa I Páirc chuí tróna. So cíimi chuna sa airóig glótha se na banistóirí inis a leir le Macdara níos lutha. As the league went on, we started getting more and more fellas back. So, it gave us a chance to look at the Conor Sheehans and fellas like that who have had a good league campaigns under their belt. Charlie Trehan is his first year on the panel, so a lot of them got game time, so it's good from that point of view, that fellas further down the squads got a chance, and they took their chance too, in fairness, which is good for us. James Mahan's appeal failed. Were you surprised? No, I was disappointed, but not surprised. Obviously, the word from the referees is that they're under severe pressure to call these challenges, and I think it's too much of a really difficult for James, and the likes of those challenges to go punished the way they are. Obviously there are challenges that have to be punished, but not this one. We were disappointed with that. I thought it was a dour enough game the last day. I don't think ourselves or Offaly did ourselves justice. I think the conditions had a big part to play in it. It deteriorated as the game went on, so we can have no excuses here today as regards performance by either team. I think this is a really good preparation for the first round of the Leinster Championship, which is what everyone is looking towards, and so for us it's about performing today and taking the positives if we can from this and moving forward and looking at Dublin on the 19th of June or 19th of May. And finally, even though you've won a few cups in the last couple of years, you take another one? Absolutely. Every day there's a cup on offer, you go for them, and that is. So yeah, we're going hard for this. So se an tardú céime mar sin buinteach ag an dáhéamh go rainn na héin éad an blinse chuing ach simúil an sais an tróthógadar chail Páirc láige a géad cléthe na cearlach a bhúdar in céad cuaig ceann eile ina measc an bua in aig Offaly sa chléthe conspóirdeach sin an lá dearnach an tain chaúint a bhí ag Offaly. So Peter Queely mar sin arás ó champa tréála sa Fortingale ag éireann an tatan se caite. Okay, so Cathal Fechamí there, tá taig de borca arásig Páirc láige agus tá a rion láthreach le feiscint ar an immert. Beidir an immert is tábhachtaí atá ag Páirc láige agus é bheith arás don críomh. Tá sé tá thuileiscil aige an chéad rud a rinne sé in Offaly an sin nuair a bhí cúigur déagar an barc ag Offaly ná an rud cúlín a chur an trasnán agus cúlín míúilte ginspráideach. Sean rud is mó dhéanann sé go Páirc láige tá sin an immert a léamh agus bíonn sé cúlú siar agus bíonn sé gcónaí san áit ceart
nuair a bhrisin an líróid tríd. Ní bhain sin ach tá nós ag freisin go minic ag teachtamach agus frithonsaí a thosú le pes gear cliste. An láidir san éir freisin, ní hen ferris mún as áide ach tá sé tharbh meas an éir. Ach is cosantóirí go banúsach ach tá sé an gramú ceartaí in as chun sé imreú bhálaí thar an tíomhlína. Jegan ná hína nó sin le feicáil níor Carragégar an Páirc, bhí sé sir, ní dóilean go bhaid sé fácas sir aniu ach a ríis féchan pes amach. Thulas skill aige is an imreoir é agus by Peter Queely dóchasach go bhaine sé achlaí don críomh. Yeah, gá cruúise denteag taig de búrcá sé go húnta go bhfuil sé rais ag immert le Portláirige im líana. Okay. Pat, cad mí allar na tosathe mar sin, ní léon Adam Screeney ag fáilíonn jobh, sa cé eile líana agusteach ó heh scóráilde? Well, tá séir thosa Green agus Bert Lár Páirc agus tá siad go léir ábalta scórna a thógáil agus beimiid tunú gan éróid gló sin íanamh. A láfa ar a dairí gló rein scórna áil hanig an ceann seo fada go leir ón lán cholíí an son Kieran Burke is teach chuig a Brian Daidan agus bhí scór a testáil go dóite ó Iválaí ag an ámar bhíidir is streiceil agus bhí Brian Leider go leir chun an ceann sin na scóráil. Bhí sé Páirc sa scór seo freisin pas tras na Páirc an sin chuige Oisín Kelly an son agus dairí le Oisín an ceann is fearra áil ag chéile chóirigh an son agus pas láimhe a chur amach chuige Cillian Sampson a bhí go húntaach maithir an lá dairí leis ceire cholíí na scóráil ar an lá sin ar rénos agus Cillian a chur an pas álinn is teach sa cúne chuige Charlie Mitchell an sin ag tús an dara le agus dairí le Charlie cúlín álinn a scóráil an son agus Fuiar hir hawl hanig an cool lua galore sa dara la freshen. An tref she's fair of the Iválaí. Dan Burke pass live as Jack Quick Charlie Mitchell. Pass Ella Mac Quick Brian Dagnan agus an fair of the Leider galore. Con the count in a chorus is Jack Celine Tan Gunmore on straw. Agus Bemi the soul let's score na Cosulish Lishin Uhanyu. Yeah, tá Narchin ag Dagnan í len Keshner Eker Fuishin. So Habrisha the token the issue going of Bemi the rash lesh again that marchen. So is she the Foily August Portláirige at the Balahistach. Hot slew a das Balahistach Homa. Agus Kimi Conasaveg, Glehanish, Raina Henby, Trace the Vogri, Panigiding. Shabal dúra clingar efna ticédi galéir fuite ag maintir chorcuí agus hibradáran ach mar ag insibh ha galóir do chuid gansathe Portláirige agus Fáilí I láthar an so I barcí chuomh das na cluichí móra an so tránóna inniu. So hamid ar fad ar bís ag a buinte seo den géad chléthe tránóna agus nach úntaach an raircé sin agus sin glonathe coislí seo híh na fórna inis Fáilí agus Portláirige ag mac daraach donacha. Targa mahat the hele with the sola cliff on special so brother or in Portláirige does a ro ahru gentle Selena lawn hole on Vernon Zimmer night Iválaí Kaiku and talking Ian Kelly's early daily a rash agus at the Ben vertical show the Tussy or called to Conor Ryan is Kieran Bennett then and Gavin Fives letting Andy Coy for an Argent to Michael Kiley the Gorty House modular tie or Connish of Kechamahavi tie in a kid cliff a rash the Blean Trotch Kacha Conor Sheehan of Star Lines the Lanarklow and Lorna Park a Bertha Nakola War Akutegra Mr. Ahru Zernach Zenta Akata and Patrick Cornishach and Arch Jack Prendergast Selena La Hossock fi Patrick and Tosso Chatsa Kacha Rehoma is Stock Arch Shoot Solar Around the Harvard Genta fi Sean Welch Tucker Stock 3 holes Corja Eg Sean as Kirschlan Konach as suggested in the launch Hossock in the Buck Hunter Tucker for Do Kuganese Corja Eg Desi Eg Shane Ag Stephen Atra Kujisha. Brandon Ernie Iválaí rud special for Iválaí go néidir na himúí tá treis immerting mach cliffes rathe so ní fiú ar nóis a Mark Troy agus well sin Tyler Hardva Callul in Iválaí agus John Uncleish bú se sinna chéad bhna éireann sa gúil mar vinúr in idir 8 then an Kieran Burke Jimmer Gama Caici Johan agus Donald Sherney Lár in éana cosanta ahruháin denta go siúd tá cúlathe Páirc canfuil a fáil a yes inne ar nóid Neil James Mahan ar fáil mar a chulisih níos lua. Tá Cathal King agus Colin Spain in Lanarklow Lorna Park Cathal King Tuckerstruck and Arch David Nally Inish a Breno Erna Tossa show Killian Sampson Visha Shin Lord Park Kaiki show hin Tasha Selena Lahosach Inish for Dan Ravenhill Tucker Rash Kochama agus on Lena Lawn Tossa Hushud while Tashi Chidney's country chief host to non the Jesha Margul Rahul agus Herra score coding do Octo scores a Egatur Akashud Atra Kujisha. Reminder
Se lá úntaach agus lá anna bhór don dá chaundéan sa tránóna in jo fórna nachfuil an irid san caafar ará búirte go bíchas go bhfuil na búna sin faoi ís agus ag levéil Joe McDonough búirte ag í fáilí Páirc láirige ar an slíarás agus cáil níl éon cúis go mechéine seaamh siar an son jobh Caicís ag í fáilí ribh créibh tríheachtain ag Páirc láirige cad é a léver sin. Neart spás idir an cluiche ceanna seo agus an críomhas rud maithé sin agus tá ceart agat ba ceart dul céad fan géad go seo agus seo an tam dearnach is tócha go na banistóirí na fórne a bheits agus teannachar a bheith ag na himróirí ar na banistóirí. Is dói lumsa béidir tá Páirc láirige ag teach go láidir ag an am seo an céad cluife cáilte ag Offaly bháló díaltas bhaintach ba ceachach cluife hánach tá mis ag tuairt mar bhóta go Páirc láirige. Dúirt mé líam go raibh Páirc láirige ar campa tréála sa Fertingale, bhfuil sé dechar athrú ó bheitsáis do chligan a bheith stigh campa tréála th learagus tuachta ráise gur cluiche canis an son. Well, neither cad a bhí cén stadéirí bhí dhéanamh acu ar an gluthe seo in san campa sin, dearan go bhíh si de greibh si ggéirú isteach ar críomh múin agus mar sin agus just go bhfuil si just chun dul amach agus sais an cléthe seo imirt gosúla cléthe cardú nó clé mar sin, but look, tá si de ggóilbhú don chríomh, tá an dáir in ggéirí sais momentum a gginún chun tuair de stachaí an críomh, tá an dúis inniu is chur náisiúnta atá ann so cinnte ba an dáir in ggéirí a bhuachan. Ok, lumar taig de búrc an son líam. Bhí sé mar léach na himras a cléthe dearna gatra. Níor bhrúigh í fáilí suasar agus is tócha bhíidir sios fearr comá so a bhfuil léamh míchráine ála going ar ról taig de búrc a dá fór. No, ceapan go dtí sé siar mar an ggéine imráid sé mar sa cosúir le chuis. Inis is a rís a rion siad an crotha agus brúann sé contustig, but de an á bíonn sé just imríonn taig ag le féin agus siad an maiach ba cordó tá sé comáir a líród léonn sé imirt comá. An imróra. Ok, Rashka Sampson mar sin cúd sa pat. Well, gan tá taithí ag testáil ar láchasúla sean ar a hagan tú go cluiche canis bíon na ledan am cosúla Jason Sampson fear hábhaach bhí sé mar captain ar a bhir an cúpla blian ó hin agus beag an taithí atá buinte machaige thar na blianta fear hábhaach bíniu. Desi Hutchinson captain na fórna, rud beag ciúin híl mé an lá dearnach anion go raibh sé go má ribh sin. An ceart go bhí an aimseir go hanis an lá déirí tá Páirc teann híos an sin bhí an drumclá go hanis garíire, so look tá ag tanú le cluiche mórhainú tá an drumclá có crua agus tapig sin. Dan Burke duna na hógánig patach anna háachtacht an furin. Tá anna hábhacht ar fad agus lúclasí tá ann chumá le imráir an sco agus be mesúil le cúpla cholíú aga caiig sé deachartíí a chuthúd a teag de Bórc ar dús. Alright, so sin an raircatá going mar sin an sa ibarcí chuomh coslí Tróna an chéad chean de rách le móra a going díomh sa bosca tráchtúirta de chluiche cena sreine hen bí mac darach Donacha agus Donald O'Grady. Ma hat behil tra gaffer dre cho Reitor Lenjob Michael Kennedy as such Bordorn vi ar an lína educated to Katzen or dimmer Páirc láirige a gunja an chlár a gréf fe hen the moon agus golor tahi age agus Ronald Kedis tatus sul cho. Well, tá ag súla cluiche bra oscailte, ní léonar le cailúnta éon den dáciún den dá ar an mar tá siad cáile hena féin de roiimhané, so be méid súla tá drumpla arrós, so be méid súla sin líróí dulú héamh na Páirc agus scór na maithe agus na daine choristeach an íireacht ar fad. Shadow Jonas Sean Welch, Head Jesh, agus Ilan an Geir Sean Welch, a tort fi cholín sin iridul bhíonach i Sean Welch ach tá cantan búlta ar híomh na lábha clé. Yeah, well, Derek makes an far just on, Achosali and everyone Lee Road and son just there, Cormac, Perfu, and Galana Parker, Miss Minica, Creel and Dini, son, but being on Cade for Anna Hawk to go gunny. Pressure she's a chin. Since Shell Fortune, Stephen Bennett, or Rash got Dara Dara lines, Irutara, or so, how you think Páirc láirige score, and Dalkan Koramuoka. Ní den chuí gur fiú trocht or hí se mátágaí sé de tá rísin a bháhar Páirc láirige anseo in san géad leach, níl sí an láidir. So Donald Shirley, den gon trúdá le scéile bheits a gimmert arúbárach a gríomh lion faoi fiche bheits a gimmert na gáile tan se sinna siúil me an slua, can se búte Charlie Mitchell dul seachan sin agus sin fáte agus fáte go má. Gavin Fives, cosint bha Gavin Fives. Titten she and Chin agus nach fada sheer tá Stephen Bennett gimmer to wad sheer and Chin tá sin anspéisiúil gúilte fada sin sheer. Shadow Jonas ag Iwali if the Garrett near the eyebrow to us. Catch him Bristol sheer. Shane Bennett dul sheer nish she fought Shane or Dara Irtá over what?
ag an duine is óige gin trúr a sin bute fada ag Shane atá sí bute go maige óir go mú cé scór fátric Shane Bennett. Yeah, on score and son Shane Bennett, but Rodney Connor uno and son, you know, no Levine dinner Kasula Desi Hutchinson is digo can't find out which they can lead the stock tactic agus go hichel do on twos. De gisteren morgen de linie gewoon een geloof voor niet op die port argewan nog maar hij vindt groen zo moest Lorna Parker agus maar je kent die kun je zo jaren koersen daar lines de chatte machen zijn en Pascal Rygoji Patrick Horn in de vertical club kennen Ilin Gary Patrick Begen door is een mola Arsenal scoring Patrick Horn. Yeah, well, Shin Countess Nabuna, Thai Patrick Cullen, son Tasha Mahar fight con score no go who and son Dibrig Portladiga and Ian and son Conan Count Chin of Rishi so you file Agus who file Tashi de Cleelish and Count Garrett better go gap and she the gun in a here to make she free through my hip my wooden cheek. Number gentle Rish Agus Colin Fotcha ag Desi Push and Count Durnach and I volley Kaikish hen Tan Trio can Fotcha no Higags on Tus Coracala Corsi in shot. North Park has scored a test in the Oiwali who need the hand of Hockru chase and shot. Tan Shelby Portlager reach Mark Fitzgerald the chocolate Kane Mark Fitzgerald a bulla August Mark Fitzgerald our restaurant well going head I can move in the other moonish. Yeah, score Mahanson every 3 Mark Fitzgerald Kego Wilche Eglanun Tunson then Ravenhill Massamag State Tashi Mohan and Glihan. Shelby Egg Portlager Chohan is the Port Cantful and Marino come on the Shamrogach. For a chair Glihan Kane. Catch a brush she's to give me Smachtu. And Chin Golan, Agazan, Golan, Tucker, and Chin, the Brian Dignan. By Peter Sostelishim, Yed Kuplan of the Tafeka again. Yeah, I say Fekan Timpel and son Brian Dignan, Ivra Koida Garvefag, Sulgamek, Sakunia, Clay, Batasha Gimmerta, Yesh, Agus Ian Kenny, Tashala Nunt. So Portlagadano, Tashi Dul, Farrer, Ar, Egonomusa. Catchin Butcher Chassa, he's marked Jessica Oshin Kelly, Oshin Jess, Oshin Ekel Rash Gimmer to Rish. Agus the Butcher Stock Killian Sampson, past Chassa Stock Edition and Kinna Hannis, Tosse, Kinna Brabant off the core, Fotcha, a Brian Dignan, Ilin Gary Dignan, a Bola, will she shin Gama, Captain Noel, or Scory Brian Dignan. Yeah, Blue the Dassimer and son o file just passing and guarded August the string count Fadishtig, August just on Pascady Dignan, August Haran Trasnon on a score. Mach Father Martin, Ig Billy Nolan. Sean Welch-Gira, Shelva All, which he fought Sean Neal, she fought Farity Wally, which Mach Portlarga, Guybro Fear Crew, which Shelva Conyo, Stephen Bennett. Stephen is the catcher, Boots of Fear, or they get those thrust in the park at Desi. Desi, Igira, E. All, and Neal, Shafat, Egge, Foes. Ach, Rickin Chamach, and Chen, Agaza, Tashi, the Guybro Fear Crew, Oshin Kelly, Shin, because Jackritic, Imrori, Chatamach, Keta Chatamach, delivered Farity Wally, Chatamachas, Trastic G, Samson, Butch, Skippy, Arish, Kajasa, Shasta Spots. Watch Jonas Charlie Mitchell, Fog and Schlitter, the especially Portlarga half the east. Connor Sheehan and Chennafi, Connor Beganin Mall, Irish in the Wola, of his Corkamana, Wadzentiga. Watch a rash, Stephen Bennett, Stephen O'Bullistach, Nish, watch and Lackig Sean Welch. Sean Aguirre, Elo, Chen Cantor, Butcher Haragol, and Sean Welch, and he don't go to Shin. No, Tashin Butcher hit the lava clay, Gorkan Koramui, Sean Welch. Yeah, but Anna Leroy, Courage, talking, you know, Stephen Bennett, Toast to Gama, Sean Welsh, and Shagakru, the Gataki, Corhan, Trasnon, Trio Counter, Stray, again, Portaviga. Shella Goshin Kelly, Nishus, Oshin Aguirre, Elution Tasha, Tarring, Shearing, Mark Fitzgerald, Bogolat, Shirgaji, Killian Sampson, Angus Killian Sampson for Kerricolin, and Bark of Ran. Oh, no, Ton Captain Coramu again. Cap Magroshi, Hard Trasnon. Ronald, I remember Incenton, Ria, what is larger than our Chapma? Toshi larger, August Toshi Evower, the new Shock and Shots again. Yeah, well, Vimisha Heater and Bark and Son Riven Clay August, Visha Lloyd Galore. Jamie Barnard is Trast and Chaharish and Ishkolor came in a Glockig Patrick and Jim Bader. Toshi Foss Fotcher, actually, Jamie Reich, Jamie Casa Hart, and Yomola, August Jamie Akorara Traston. 3 Julian Deug, Riv, Cliff and Lanyo, and Carrucan Deoganish. Yeah, just doing Jamie Barnum pass Hort Raw Happy Gun Sunday Patrick Curran, but no fortunately Leroy Rashby Shanshin Pliga Cor hadn't trust no August Kerr Coolin Forest Border Cornish. So on major Connie to go on a little more bark on
Tastagam ní an grí aiste héin ní bhúd sí inrad ach an fiú cúpla cólín an grísin. Seo is cinnte agus ú fáile tá si ag dul nóair a bhúlann siad an pocamach fada tá si dá cailúnta agus tá si ag bócinn an ceann garad agus ag brúsús an fág agus beidir gur be sin nó is feardóibh tríd an cluthe seo. Irle Daly sin ascuile, machtaí Jamie Byrne, Jamie Rash. Mark Fitzgerald is just a spás an shot, droid Sean Welch. Spud na cruisí aige bhfuil tuc ná tá si gur mó. Gur cosantóir bhúlaí sin is go méidir gur bulli seasca cúig an. Agus bulli seasca cúig a bheits an. Yeah, just flick an sonnig an gosantóir Sean Welch chosús a lá agus tá méoch sé aimse gan son de bhíoh triblóid ag úfáile mar bhí Desi Hutchinson taobh leis agus déidir dís just pass a hort agus beidir mé cooler ar fáil, but just flick beag tapig an sonnig ag cosantóirí úfáile agus seasca cúig inis. As rud atá gentig portáir go Stephen Bennett bocha amach tá Sean Welch gibber agus Sean Welch agus Desi tá gimmert le chéile is lína lá tosach. So sin an tactic tá go. Yeah, de hosig siad an son le grúpa eile agus sin sais tá siad socail sin in Sean Welch agus Desi Hutchinson is Stephen Bennett ag dul ó chéamh taobh na Páirce agus an na scór uig an son. Agus Jamie Byrne lá buil batá sé coolú sér agus sin ag tuairt dúláin an son dú fáile, ba címín an son is ag Mark Tribe tá sé ag dul garad más féidir leis. Agus tá cinnte tá sé ach tá sin fáte raisi Portláir go ríist. Orda sin Shane Bennett and Shane Bennett pass chassis she'll butcher the smachtig a hauling in Desi Kehol sin Tasha sin hauling her father Desi Brana sin Hoeska Margul Mostrum on the Kerza. Ja, Skillenson agus Annalí Rodo Stephen Bennett or Shane Bennett de Stachuige agus an sin an dactí tá ag bocamach go fáile san caiisidul garad go an lína fethe méidir agus bógasús fan Páirc an son. Tá sin genta an tamse an sele fáte Páirc Cantwell. Páirc Cantwell is an pasta chuiristeach ríisinis. Agus an sele was an canchan budse ag a bharlár Páirce na Cathal céim cúlín deas fáte Cathal. Ja, agus sin an rud captain son just chuirmach an lína fethe méidir an son agus bógasús fan Páirc agus an son ní a bhéinú fortladig ag dul taobh leis le héandaine agus nuair a bhuaig Cathal King an Lí Road an son just bhí sé siimplí chu han trasnáin. Sean Welch a gaiirí útí fáte in a laci gotá ar dara iirecht. Mr. Gareth Reader goal, Garish a Gramer Gamon, Bullish and Canton or Thursday Goy can a Hormo, for Cancor or a Traston again. Yeah, sin dira kon bocamach dan way agus you know, sin an Donachon itá fight an son ag Sean Welch agus fórsin an Coolín an Tomsa. Can or Butzbach going go come Stevenson, Taig, you shall loot a Rovinik agam, D-shop. Rush Iwoli is in country butcher just a Gownell. Daniel Burke took on Talon Martian by Puxir, Egg Brian Dignan. Ní can éisce seo Ronald. No, ní sé éisce barla díine tá tógan pocan sé an son agus tá sé tachtón Dave Clay an gcuéis tá sé níos fearr go bhfuil sé séidir stacker, so cai sé cuméid beidir ísle agus bhúla an a leidir ar fad. Hena chuigus sé scóilte ag Brian Dignan. Riv chlifa an léineo. An go muid, ní Russia iontoch a Barca Vrana. Ach, baidad sin can ma. Harbor ar fad. Ja, bhúil sé díreach an son agus sin an scór ú fáile an son agus ar a leid. Cuméidan sé dóibh an clár scórála a sé sin táachta go bhhain siad scór in isise ríis. Billy Nolan is sin costal can bheith ar léifte chúlin an can mór míte áirte me méile chúlú tí fáte gan na fós níl Shelvig Portarga, Shelvig Sean Welch, Tarrance, Sáhalte. Blockáte agus Jesse Givoli agus sin genta go wacha machnis go dtí Ross Ravenhill a Bullarai agus dí fáte is Colin Spain. Pass jazz a stach a dro Bork. Tá sí fáte aige. Tá sé titsam chun Páirce le eile bheits a gimmert sa fethe ach an tamse tá sé slugcha plúchtagus an sele fáteráis ag Dara Lines an pass amach dí Conor Sheehan agus Patrick Corneráis ar deire go dtí Taig pass jazz a haid tras go dtí Jamie Byrne chunig sé go Jamie tá sé lo bhí sí bagan in caiice seo gáin Lí Road a prab agus a boga channeo tá an drumchla níos terme. Ja, well, better go bhfuil siad ag trínáile Barc an Bhreannaigh chumá bíon an bíonse bog an son, but Sean Welch an son dá gomadach sé an Lí Road in a live an son de bhí ag fáile
Beidir go mbeidh níos fearr just é bhúla siar an stopan son dá nó ag Jason Sampson. Rinne se go rinne Jason Sampson go má. Fug sleas mar sin sias an sin nach an cantin léite ag Mark Fitzgerald. Tá sciúpaí ar go dtí Gavin Fives. Gavin hín drthchail dara agus sé ar 9 bhí mar sa fadam líanta le Port Láirge cantin búteach a dó Desi. Desi Congra chun taobh léna chun an pass siarach an cantin léite mátá. Mé so pe pug sleas ag Port Láirge. Tá é nóid déag agus carcha second caite cúi cholín atra. Jamie Byrne réchan an cantin bhla. Chin Shear. Mark Fitzgerald. Mark to score one, Fáilte Mark to Tortfi Canella would score ella Fáilte Mark Fitzgerald. Her bar ar fad an cosandor is far Lee Port Láirge ó hús Stradley na Ronald. Well, Níl Connie and now going to the end of that and son Mark Dara. You know, Tasha Mo Siklihan and Ishke go live a tree or grim Tasha Mo Gimmert Mar Lakuli or Yesh. Don't know Dan Ravenhill and son Tasha Mark Oil Tig the Borka Tasha a river tree down but Tasha Gimmert a river here they got Stanley Buckimish Taxacunia. Past Jassa Ravenhill. Brian Dyden is chip. I've seen Kenny shift watching Brian Dyden and Dara Irrit. Brian Contortfi scores and here's the Brian Brian Dylan an Iirecht Búlta ar chlé ar deireadh. Gháin Cormú ag bhálaí trí cinnig Port Láirge, 5 cholín fós at 6 cholín fós atra. Tála Dara Lyons an sin go sé cinna le fanachtas ní ruideach cé hagan de seach ach taig. Taig can mór ord búlta seach sa gawnel. Sean Welch géirde í ála ríis tar siad a dul le mód díireach a dro Sean Welch agus éilinn sé titan GY ríis. Ordin Charish, pass just a strong to Jamie Barton, Spock to Jamie Illingary, Jamie Canmore, Ord, Howard Trastan, to Shittis Melo, Hole, Rory Torrance, Erdera Coramo. Yeah, Jamie Barton, bit of mixing his far just a stop again son or Vulture, Lena Law, yes, and just stop agus Casa Temple Mardavi, Taki up there again last month to be cooling Shimply Le Filt and son. Cahir Imrod, Garrett Leroy's all who's there. Paddy Levy shot Trastanish, Paddy and Pascal Trastagu, Dara Lyons, Ishel, Mascon gun the Leroy, Odd the Leroy Gar on Yanway Port Láirge, Gavin 5 in his turf, he scored. Tasha what the mock Gavin, Tom Cancha, to Hara Traston. Well, Tash Banshee and Muneen of Winle Gavin 5 and Sin just Dirk just Suas and Son Vies again, got Evan Rain again, it's just a Vulture Dira Cala Traston, Agshin scored at the Port Láirge. De in oige trí agus tá si de deach caiú fáile beidir an trí an lár a flódú an son chun stop a chuir le Port Láirge bheith tuairlí ródí mar seo. Fáilte Jimmy Barnanis, Jimmy Girda Éilóchin agus a Shear Hench agus Stephen Bennett. Pís a deisciúil Stephen Chin ar bhís ag groisach an bheith blocáilte. Rais go Gavin 5s, Gavin a clasíochtain agus an Canchin búteach just a gáin leige. Seach dro Shane Bennett ach tá Canchin a bhí haratíh léine puc slasa a bheits an do Ivoli tá Beidir cool at Testa Loivoli Ronald Connie the Hardage Rash it's a Gaiblin shot. Well, Kai she there lied us stop a curler, you know, Tashi the Corfolle law and a whole initial gun in agree here, Kai should stop a curler shin. You know, Neil Galore Brew or colour or we say Jamie Barn agus Stephen Bennett agus Marshinde can stop a curler past and guarded a Cormach. Colin Spain in ish. Spain is the brand of who's first in the road, 10 shots a lower, can more ord. The Gavin 5 is a cool which you fought at Gavin 5, Nietzsche fought at Gavin 5, and died in the Chatamach, Tasha fought at Dyden. Piece of Jaskilla, Egg Brian is the Jagara region, Tasha, Smooth Jasmine or cool, Tashi fought, they give him a rock, cool Tastal, August on, Towels into Billy Nolan. While we died in the Gibness, we were cool, as Annie Rutoy shoot, Afi Nolan and Annie Ginero. Yeah, Afi Nolan tonight, Cartag and home, Cartagus, the Kimi the Risha. Ní Moran Spas and son of the Bullige Dirk gonna Billy Nolan better than Mexican and Evula she's down but we shake a mock on goal but Dylan down no dinner van a Martin on Tasha physical agus more and Sunday Moran just lads or file Nilchi come more son Tashi dan og son agus tan size on Buntashta Port Láirge we say it goes physical to put Dylan ag broken Moran Lee Road and son Tashi Nis Lion Ian Kenny agus Tashi topical or come out. In fair Kenanish, going to bullish at Kakui Gawola. Barnett Lido Gushay. Yeah, bit of mixing his father, make Dyden Fog, Stiglish Fain, Agus and Lido, the Korostak good topic. Was on Canchin Bulta or that Nietzsche Bulta Gamahaget, or she Bulta or Haven, the Lava Clay. Thought 3 Kenanish Korhamu, Egg Ivole. Shach Golin Fos Atra.
Billy Nolan. Agus a sunkin began sin fáte. Ag Patrick Hearn mar sin by Foxseer ag agus a Stephen Bennett a trasar chun can seo bhla Stephen gohfuil cool agus seach gólín is tríocha scóilte aige. Agus níor immer sé sin ach ceirechlifa, níor immer sé a géad dáchlifa. Bhí sé teachtar éis a ghortú gus go leor imróí fortláirge teachtar éis a ghortú cúigur fós in easta bhartha. Conor Prunty, Austin Gleeson, Kevin Manning, Butch Canton, Butch Stephen, ag dí Butch a deasaige, Butch a Harra Trastan, an Dara Coolin agusan. Yeah, the bhúte an bhá fada just ní raibh sé róá, just the bhúte leid ar agus díra can an trasná an skill léir a ggéhan son ó héamh bulí sé ar a hógant. Jay Shachel gimmert an tachta caite a níor lente an policy sin rónad chuir se chuigí na mú, bhúte an áir agus a rugan rior. Se le fáte ríis aige agus fí láthir Portláirge go mór an uachtar an tehanis ach botún gentan sin í fáte rais ag íhálaigh sé fáte ag Colin Spain agus feldant ar Colin Spain. Daid an the teachta amach ríis a me ha fótar áhán le go bhain níos fearr as é ága leistí. Just Massam go mo cór just uáile just an líród a bhúla agus na húnsa a hosú bu sé go dain an son like one cosantóí agus an líród é brúsús más féad le puck séranis an a hawk aganis go bhain brain daiging is an de hóg sé seaca cúig ó beagnach an áid céan sin cúbla nóméid so begisaige beidir cadíon sin á sin de bacai sé bhúla cuiiteach leid ar gona na gcuithe. Sin dentige an can níos fearr ceapan agus tá sé chur a Harra Trastan aige Berna leidethe. Agus an Táthir a Brano just an ádan. Seach gólín etar mar sin. Se le fáte ráis í bhólaí féú pí an chop. Ó pluca an talhan sin ag Daniel Burke. Agus Daniel Jen Intish, Jen Guinness, van gewek moed. Camera door, Barba Jen. Ja, en de Hollandson had a quick on the road soos er a love and Sonny well er a héag níos mó ná love agus sin nó a dardig sin nó a dardig sin just a rúkse agus kinne Michael Kennedy go flugse on talve. Stephen Bennett, 3 iirecht, 3 gólín. Och gólín mar sin etre I bhólaí teachta ríist. Sin bútear teachta spás. I chur machar tebhlín I puck leis a bheits andó I bhólaí. Sin chur maithe Gavin Fives as réchon I bhóla Dan Ravenhill níl anam Dan Luther Rovinnig a go mudí seo. Farrell bheits a gimmar stamór ta meile an slua, Borcí Húgáin. Sin fearr gáilh cheile Johnny Kelly's Portomna. Nis. Agus Bertim Rorichin agus beginning upper scholar or Shulak agus tá Michael Kennedy just going to be just hello just zero and schlitter. Ja well im Hornstein no bekogen mer puck séristig stake o file on de vi Dan Ravenhill geri gre agus de Ru Gavin Fives agus telling I gnu so I mo hodum sin puck sé o file. Titchen Shias Lava Charlie Mitchell Chenning die fought Billy Nolan. Billy Mach Stephen Bennett. Stephen Bennett wel zeker weer rood likken chen nach gaan je ziet zelf beginnen kan all over beter. Maar doet met mascons en immers Gareth en immers other ik Portláirge de Jamie Byrne this piece of just kill ik Jamie Le Halo ik zat haring sheer als we komen van ik hem en kan sheer go Conor Sheehan sheer go our lines dat shot en oos nach alleen pause but Jurassic go Sheehan a bola ord die kan chen er heeft een love clay happen nog is Mark Troy sauce de illigan dollar clay cool kind kormo ik Portláirge. Ja, wel en beweeg Portláirge an son vi sé géri dinne an líród hot gonne a bhíoh séráid an son agus in den dan han rascadí sin hí breúir agus just a bhúlstig fóíle. Dan Ravenhill is leblockáte bei puckseaca níl bei puckseaca cúig an. An úranta gáil an deacrocht an úranta beidir go bhíon imróirí a gcíre an pass furife a thuirt an tamar fád.
Which any far urns a better dullum leis an módíireach is better couple can nor tá fer sé buchna líróide. Well brahan sé Caríon San Vino tá go an pass furfa urn ceapan dína go an pass furfa ná go dtí an duine im thuirm se bacór go mbeadh go háire nuair atá glúisiú arsúil an líróid a choristeach os córchaine atá ag gritheisteach in other words é choristeach ina gosán mar defa right agus ina bhealach agus é gritheisteach mar coiltar ó mórnta mar bínar chuna stop agus mar sin de. Sean Chanson sig Brian Dynan agus ólam sé dólam sé ja chuir sé canháinna mócht tá gá can an mórlan spot a céanna chu a trastan aige agus an Berna leidethe go 7 dóibh cúig rot a scóir le Fortláirge a titsan písa inis gur se bh álann sin Jamie Varney sí fáte ag Jamie Paddy Levy Jen nóta sin bhánal haring duine an slitar an talamh sin tréis hánáid is fiche chuis ar an líne. Well éine bhí ag fecin de an scanán an san faoin éidir ag seaca an san effectan an difriocht is fear an bh fáid go múltar an líróid ar an talamhanis. Ceart agad. Smachtaí go háling an sin ag Oisín Kelly a ráiste teánis go dtí Daniel Burke a bula jazzíisiil can jazzíisiil isteach an sin bhí hit si idir gáthóla sin Bertie Voley agus an seilemh cáilte acha. Stephen Bennett a teachta amach arís fada a chonig me Stephen Bennett go fada seo siar is sé gimmartinne agus tá Michael Kennedy gleoch trastan is bhilteach an cartas baint go Brian Dynan sílam go bhfuil Cork coise cheapan a bhí an ar glún an san agus ní a bhí an gá leis an áréir mar bhí an líróid coilte ach beidir gribh an agan i dhéanta súsgribh se chun flicáil íanamh agus just flicáil sé trasna ar glún Stephen Bennett. Tá ag coolú siar an son agus tá sé cothú anna chriblóid ar fad de úfáile toscúil sé dul siar mar nuair atá Bennett ar an líróid an son is duine glice, is duine cliste agus clistúthaíomh skille de chumá agus is fér leis na húnsa a lán seáil an áit an son. Nis tá cean seo beidir 8 méidir taobh hir gon lína 65 ag a héin. Tá sí builte nó tá cean ar thaobh na lábh deise agus an tárdú a líg síos an tamsin, so tá sécinn chumú ag Portláirge. Ja, well dahrig sé an riddim go léir an son a bhí sé géirige bhí sé beidir ró adamach dó beidir go méid sin níos fearr lígann de teag de bórcé sin na bhúile. Tá sé feice a gur sin thar trasť an hanna agus Sheilteána sí Daniel Burke agus spása Daniel Burke an Orna Park an Pascal Roige go dtí Ross Ravenhill ar Daniel Burke mar deasan sé bhálaí. Daniel Nis tá chuí an láidir ná ní an se tagháil glandas an líbr dín bud cinse se le bhí ura délín shot na se ra go dtí Gavin Fives Gavin trastar go Paddy Levy Paddy Brennan an dúir an pass le lábhna go má ní hiúirt bhúil se dhá lábhar go má ní sí butar a bhaige a sí fáte ra go bhálaí ríist. Pass sin sin pegan in mí leachtar sin ag bhálaí agus Sean Walsh gur se bháil ní sí fáte aige sí fáte ag Ben Conneely. Ben duine go himráí gohfuil golóir taithí aige an sin. Cáilte rí go bháil Stephen Bennett a go le seachtain Jamie Barnes step, cíáteach an cín fáte rais inis ag na buchnaí láirtíre. The chocolate to Jason Sampson pass all in butcher aige a dó Charlie Mitchell is a gira élo ó Ula Daly bulan chamachí dí Dynan Paddy Levy Brandwer Dynan pass chas éisiil butcherach a chela fáte go cáilte a go ríd bhfuil Dynan gur go ríd bhfuil Dynan tugan taló Neil a gur Michael Kennedy out neach sé enrad spalach ní lochlanta i bhálaí ro hástal a sin bach spéisiúil treis tamil beidir Brandwer sin ríis mar gúil Dynan ar a talamh seo agus a gortathe leanana bud in immert tá Chelevig Mark Fitzgerald an pass go roiige dí Patrick Curran a tuirtí scór an chungal chun taobh líne bute ordaigh Patrick Curran bute go deasig Patrick Curran an Rafael ag tíomh eile Ronald. Well, I fecin ar bjón sonach dar a ceapas nach raibh just chuig passan ar stré an son agus just riise díreach isteach ó nó lena gúling an son Gavin Fives sin poxí ar isteach do úfáile mar do caiise isteach aige. Ceap me go rá Tá microphone agin tá an adóg ag Michael Kennedy agus tá cólín ag Portláirge agus 35 rééis sin nómad is fiche an seo. Agus feall eile. Just tíní dullisteach an son agus just mí rá chrúlacht nó. Nis
So on the Shaladach da Fort Lorigan ta ever fix the do. Shana Peter Hogan the Chatterstach and now Shane Bennett the Kins me cart le Cush Shane and Shane. Ach idir Darlene ta Dan Ravenhill chun on Bulisir show wolle agus a wool Dan Canin toch nor fushi den Canis fair Blacklia a Barca Croca and Mota 3 shilling the Mota Carvin on he henne. Agus an Canchan Bulse Ege ach touching Jishes touching Tinshi like high. Might see like high to fit a rug hinter Jukashi rash. There are lines are Canishal Bulse the Forza Egg Peter Hogan and pass a shot. Conor Sheehan. High good old Trast and Chinna draw Sean Welch. The Lord is literally Sean Welch if I tell Lisha she bridge again. The Lord came in a Glock and Chinna get major so she votes like Aileen Gear Sean Welch and a free goal. Anton Welch and Mark Troy. Russia Wadamach going under hooks of Goldson. Visha Wadamach and son you know it's cool boy on the way Mark Troy and son agus the vi coolin a frail down man der and son agus the den just the vula han and Trasnon ach cool and cool agus Visha ord agus you know Visha eske galore the Mark Troy and connection to stopper you know when she go mark on your Cormac to Shaska Cool Shakas and Lido de Takarash and son go him in the canoiga. So chance Kif Faker Stephen Bennett Nish agus Faker me on Court Hall of the Kyung Shogs the Kyung Vuche Father Mark and son. Can't you what no Nisi Isle Ega agus the Bulta Ara Trust on. So on Berna the Nado ta Ni Golin Atra Inush. Some precious shears agus Murray Dolfield Twitter ach an adult shades and Chim Ross going to go on agus as Puxir Conor Sheehan Chilin Vian agus by Puxir Ella Egg Ioli agus Keta Chatamach and Cancha Wola a be Dan Hocus now a be Carter Boy sponsored Chim Marshin the Conor Sheehan. Agus she Dan Ravenhill thach on the Cancha Wola top cool agus 3 chuúin de score to ag Dan sa tra Cancha mar ekin sibh díruch I le Iwali tá lína briste pelle os a chóir tá sé sin builte anad ag brenin si go maith ó chastí go nómad dernach tá sí chomú aige agus tá Kerricín chomú inis ag Iwali Shake. Magdalene Nolan knows or Peter Hogan. Neon Peter Shellivan Thompson, Dan Ravenhill him got a talk on Talo, knock number to down at the right. Farry Wally on Congo con Tablina Chin, Ross Ravenhill, Fowler Ross Ravenhill, Michael Kennedy Rog Russia of Rue Mach and Chin. Yeah, just Jamie Bernard shot. I mean Kira Hormach and Chin. Well, Darrell Lane's order and a law of beard and so Kimi and son just Bruce here in our area. Pucks here of young but neither Vian would Ella own in our area. Just pucks here in this August Ufile and he's far better just in Kona Ibru Galley. Oh, those two kids in Gentic Stephen Bennett, Stephen and Bull Riders, Patrick Curran, that's balls will just Patrick, Toshi Fotte Gedish, Toshalor Kuna, the GJBFE, oh, Wally Takshir, General Cotsonswa, Genta Aka. The Chancey Port Lorigan General Valach, Tiger Chatamachin, will she fought Tig Neil of British Cheese, but she fought like Mark Fitzgerald, Tag Holin's Gorals, like Mark, Ni Wish and True, Candish and Erickson, August the Titzimstach, Lava and Kulbora, Mark Troy, Nishamach, got Jason, got Killian Sampson, and Buckish Shear, Chilum. Shachs the Sposs, Charlie Mitchell Reish, British Cheese, Emerson Mohanchan Aguirre Daly. Rash, Jas Ekala Rash Arish, Stephen Bennett Nishes, Austin Stephen, the goalies, Killinja Canmore, Father Noah's, Sir Sean Welsh, so Sean Welsh, Gary All, Nietzsche, Fortune, Ben Cornelia, Costin to Kama. Fortune Ben and Ishik, Ben Yaramach, and Tia Vinchin. Fortune Ishik, Oshin Kelly, Oshin the Garrish Jacks the lower. The Lord came and a Glock of Oshin and Chin, yeah, I was on right again to them. Yeah, no, we're into Deireach and son, you know, Kasula, you know, Shater and Adog, no, Shane Bennett, Takarash, Fort Loriga, Peter Hogan, the fog on the Páirc.
Well, Caffar on son McDonagh go bhfuil job má déanta ag go fáil ó heh taig de borca a gúna síos pagání nach tána dín eile cosúla Mac Fisher agus sin de Jamie Barron agus Stephen Bennett ag fáilt mar an den Leroy agus nó réchan tú né gúrin chun tosig agus degín inis. Degín inis, yeah. Stephen Bennett har a trasnán. Is mór is fiú far ein orin atá go maithigh na pucan na tíú ón go fed na brethir. Caffar san léonnta seo bhfuil gach lá an áir is cum seach Dublín hinú in éonú mar sin de tá sé anna háta go fáid go bhain tú nó go fáin géad na pucan na séra. Bertson Gymnas Páirc Salachar Chéile, Paddy Levy, Paddy Trasta go Jamie Barron. Jamie Brennan's hús a gcónaí, Shasta Brennan's hús as a steach a dúr chumrádaí club Sean Welchach an Thompson. Tá i bhálaí a feabhsúnis fhí tionchar Sean Welch rud níos láidre níos luha. Dar lines inis a bula fad an talú majestic dar chuig a héin tá sé ordaige tá sé garris teachanis ar gúil cast Illingéir sa tortfí scór sin iirtí dar lines sin scór gan scóid dar lines cheapna go méidir go nach an deachar go scór allach for sé iird frá. Ja, scór an bhaid dar lines man ní raibh ro eile ó sa cór an son ní raibh bhéon ro eilige mar ní raibh sin an choramach nó ach ó ságad í héin son agus just déag sin postí agus díra caris an a scór. Tá éon cholín déag idir na fórne agus má an Port Lauriga cool an seo an dachar bór ras ag do íhála Mark Fitzgerald is an cócon tíblíine which emi har tíblíine tá agus bei Pug Schlesa tá Pug Schlesa seo ag íhála tá rudakint tá ahrúkint a testal ó íhála is tá an ríláidir ach faoi láthir tá si de strachelt nummercha áitina ar bhealach Colin Spain réchoní canse bhla well Here's the double check on issue Brian Dylan Gary Smockto in Kenny's to her brewer. Concentrate into again Kenny Achi Facharash Spain. Ben Corrainish is that Charlie Mitchell Nish Fackens can roll tight Charlie. I got block out Fosik Charlie Goldbarge at the mark. Billy I was Morphanjani Billy Nolan. Yes Vichy Cormu. So Shin Kuikin initial Cormu Ivoli and shot. Yeah, me are Charlie Mitchell sin runne sin rud carfi sé géirí chur habbilí nólan but just a flicáil sé ar fóríle and just ní a bhéine mó ní sin an choramach an son bhí sé géirí choramachí himil na ceanóig agus just mí áir. Agus an camera sin a léirú ceart umláin go muir cool Conor Sheehan a bhla seasta spás Seachas Rodesi Nish Rodesi bulle a góla chéin ó Kieran Burke. Now, Honal, tá sé spéisiúil mar tá agad an rud a dúrú le réitóirí. Ní raibh sé róil cynnair just Céir le léamhar sin? Well, I'd say better grab she can a vula no a gear just a vul like just well vi slitter wad why now vi slitter wad why near on slitter guard the notes and rucha desi agus tasha an hunger kon mer lina a chonik sin agus yeah cart the breeze talking. Do you know what now actually tá rudi adol ní bheith intastálaid ormsa da mach an carta char Derek. Níl mar agul can tiltege ach vísa harve mí lachtor. Sais in under the vula sais the laction commoner right and bui agus an cartage Michael Kennedy and son massam ní horing ach on carta bui caiú carta bui hort martá sé ord mar sin de beidir grab sé géirí tactar an líróid agus sin just the laction commoner má ag mi dríise right. Tá dóla a chratha a ghúlín seo lot féochan níl se bhanana eicil a tá sin an eicil taobhlam agus ní de bhíoh gandí marm dá bhaoach sé carta Derek don tackle sin. Well mar sin níos measa ná Ken James Mahan Páirc bhenach an puc séar bút agus Stephen Bennett is bút a thbáige. Sin cúig cín in seo bhfuilí séirigh Stephen Bennett agus ceanháin ó seaca cúig so caiigh ú fáil an sama hasí nó fannach sa gluthe doiníon a bheith bhfuil an smach níos fearr. Dan Raven gur silbhá fáte Paddy Levy reis go taig gur replace go dul an áit nach raint bás an á riire dá ar le déala choú leis ach í fáte reis go bhálaí Paddy Levy iste hin sin. Levy ar talha agus
imar Ellertala Irideli, dar lines Sheerachin, she fought Dara Neil, so she fought Brian Dynan. Dynan the general Gamachin place Gamach past Justice Lord Ishmael scoring Evoli, so she can Lord Porca, Colin Spain, fought Colin Spain, Croy Brian Dynan, scored that. Yeah, Dibrig she Godin and Kyungshin August in a Dynan and a fat Conan Lero Chin Dial August on a fast and son goody Spain if he there's really stocks the spots August you know no you can do a rufile on son you know Tashi on a bugging Lero but just Lloyd up physical look Neil Cheko. Well, tá fad le hama shet joig Michael Kennedy agus Táid Borca Fogel Parker Stephen Bennett and Preef Scorer in a Jesha of World War Egyptian of Willie Seros go Willie Shaska Coig Fort Lord Ruins one these lords ins on gate la on chin score la hama and chop Fort Lorgan no just shachtjog Evoli no just shay so much condol shias gidi Drumclan the Porca agus Liam Rush his and chin special Lorth the need. Brendan, facing into a tough breeze there, you're 11 points down. What's your read in the first half? Look, we're very disappointed, Liam. Waterford, to be fair to them, caught the traps quite quickly, very sharp. Betters on a lot of the breaking ball, and I think they got 6 points there from turnovers off of our puck out, and another wide or two as well, so that's a big area of concern for us. But look, we need to reassess now, maybe make a few changes and try and have a go in the second half. And that's it. I suppose, what will the message be in the second half at half-time? Listen, this is a big occasion, I suppose, for our players. It's a first time in a National League final of you know, this calibre, so the nerves, you could see it was in them there, to maybe standing after men a little bit. So I suppose at half-time now you're just trying to see, can they just have a go and maybe forget about the, you know, the nerves that have come with this big occasion. I mean, when you look at the scoreline, it's a case of lads, come on and have a go at this and let's see what happens. Perfect. Thanks very much. Best of luck. Cheers. Se anna chéad leigh Páirc Lorgan son mianach ansathe an focail is dócha nú na focail agus léiríonn sé sin an tocras atá Páirc Lorgan sa tróna chun an cóir na háart bhile. Seachtú líon dégan agus sé fecha míad na raintas na bug pointí tréis na bógraí fanna gide. Fáilte ras go Páirc Chaoimh so seo bheith GAA feithe cuaig iad é luin. Beáí níos déanaí de bhar go bhfuil cluthe beo a going rive, so cuaig tréis sé né amárach beag na bug pointí seo ar feisce go going na cluichí canis. Ón treach amórtas an chréamh amána feithe tríchluthe a going a bhíor siúla gad na seachtaine agus cuasaí pelle sa grád áirithe sin chomá agus gan áras dúning agus dure in jobh tar daigerí chéile i meach fé so sin ihe amárach. Tá cuasaí imthe beáín fuaran sa Páirc Chaoimh níl foic fuair faoi amáin Páirc Lorgan tá si go machchantasig né scórálaí éagsúlacha agus iad chun ceann 7 in agus 6. Se agus puck amach í fáilí go mór faoi bhrú Mark Troy tréis fehedó íireach de hógant ní rairigh le cathal ach 10 a smachtú agus Páirc Lorgan rihan ráisló i Lár Páirc nach bhfuil. Tá golóir 5 nachar fud na Páirc leis an puck amach beidir an naibis mú atá acu agus tá sé decar acu sellh ní le pointe bháin faiteigh na tosaí acu níl an slóric dolisteach. Feicimid an seo puck amach gear, cai tú gol gear nuair nach bhfuil tú bócna na cean fada agus sin Stephen Benedict teachtasteach le pointe ítach. Se agus feicimid an puck amach fada an seo Susan air leis an Inmar Páirc Lorgan bata láder agus she's ró mauler an risha ró mauler agus ró lag agus seansgur go bhfeiceann dún seo an barna ó héh treinála de le cúpla bliana nús tá lads Páirc Lorgan de bhd ró láder. An sin puck amach is beagnach ra an ceann sin furfa ach fós féin isteach le Bennett smachtú iontaigh an sin Mhaith Hutchinson agus Haran Trastan. Agus manga góra aigen vanistúr an son. Pat, ní bhain go bhfuil na tosa dul go má Lár Páirc dul go mach tána cúlathe scóráil Mark Fitzgerald cúpla cúlín agus Gavin Fives come anna cúlín ar ríiste ag siúd. Legan dát mar a dúir tú néúir de imráí Páirc Lorgan tar éis scórna áil in jobh. Agus in sin sé sin na scéal féin dúin in áíire agus tá sin ina máistrí ar fud na Páirce. Tháinig Paddy Levy trasna anseo agus chuirte tús le glúise gáilin an sin agus bhí siad beidir ábalta an slitar a bhóga tríd na lín tan sin gach pass frudife agus críicní se le Dara Fives agus cadé mar íireachtain san ó Dara Fives agus tá bearna mór atara agus tá sé tiltte go hilas go tréan ag Páirc Lorgan go dtí seo. Bhí an gaoh cabhrú lá, beidir go róigh sé níos mó le bháilí sa dara le. Yeah, tá gaoh sin tá sé séidir díreach fad na Páirce I dro an chúil seo. Be sé sin na carú le Páirc Lorgan le í fáilí beceart amráin san dara le. Ein cúlín déag agus mór an barna é cíimí na féad le tachtaníirí ana 7 cúlín déag in agus 6 an scór ag le há.
Tá cuasaí a taobhann sa tróna agus sin a súil go mór leis an dara cluthe mór a bheith a gcuindíomh sin an ceann na gléicánis roinna hen a bheith a tosú ag a cehar a chlog Corcaigh le Tibradáran. OK, Cathal, cad a fiúchtú amach an géad le mar sin? Well, is tócha an rud a fiúcht mis amach ná na deisna scórála agus seachtí agus fithe hin tócha ag Port Lariga agus chláir scóir tá sé sin ansilir nílach leid na seansna tócha ach fécha méid nach bhfuil ach crothe ag Offaly. Yeah, cad fútsa Liam. Na pocan amach sin an rud is táhacht dí seo scéil an cluiche dá rire 8 ceann as a héindig smachta ag Port Lariga agus sin an buncloch sais an ionsaí sin agus sin ar an taobh eile nílach cheart ar chuige fáin géad a bhuacant ag Offaly agus just ag crú triblead dó féin dá rire. Yeah, míonach mór in immert Port Lariga sa tá si do fanachtar an taobh ceart an réiteoir, Pat. Tá gan dá tá agus bhí me caiimpan sin marall na pocan na séra tá géalte nuair a bhíonn tú faoi brú géalann tú pocan na séra tá Offaly tar éis cóigh nóméad is trocha a chathab faoi brú damantan son agus ní héúna go bhfuil méid sin de pocan na séra géaltacha. OK, ná Cathal mór fecha mí ar an achtra na raibh Ciarán Burke agus Desi Hutchinson le chéile. Na mínig dom for James Mahan cárta darag an caiicí so hin níor bhfuil sé aon duine. For Conor Burke ar Ciarán Burke cárta buí agus dhéon sé teagháil le Desi Hutchinson sa chligan. Cad I mean níl aon sais bún seasamhacht san nimmer sin. Níl an ceartar fad agat bhí híl cárta dearag an láir fad is féidir le a bheith géon túir chéile nánach 19 muid de chéile ach bhil sé sa glegan leis an gomáin is cárta dearag é sin de réir na rialacha butún genta agus is léir nach ro sé feiceigh an réiteoir. OK, sin ráit fanan sé mar atá sé agus na himráí chuigar deag an taobh agus be an chuigar deag sin na tastáil ó Offaly má siad le teachta níir. Tá siad sé chudaín a 7 ag Port Lariga bearna mór ar ascuig mac dara agus dónaling. Hat bhehéil, Bhfuil na túsa cholas dar le í lenar chu genta ceachta chorinnis bei Port Lariga 9 gaithe an trosa dar le agus bei si coideal le Offaly an bheith an sé difriot. Onsaí lua agus Stephen Bennett rí siar an golóir Ibert gentic Stephen chun tíomhlín na sin agus é chutharáige agus é fós is céhfuil trúr timpplair sin tan sena fós aige ach í fáte raisiigh na botlaí leir tíirip as a lechuí leir Donald Shirley Pascar chuchan cíine sin ag Cathal King cean sin gol th haid tá sí fáte ag daid ach níos fáte ag taig agus a sleis céime sin pasamach go Conor Sheehan íseal cháda le Patrick Hearn amach an tehanis Dí Mark Fitzgerald tá gá cholín scóilte aige go dtí seo pas Desi seachadró Desi smachta eile se gomáin is í brenn hart a ras go Mark Fitzgerald ríis Mark a brenn a goal tá sí bute ordaigh Mark Fitzgerald tá tríú cholín scóilte ag fear an fasáiste. Anna scóran son agus Anna Chaoimh ar fad agus Címan son Offaly is tá Daniel Buckman i me macadí tá sé gimmar lá buílan is sa lelína tosigh agus beigte marcháilte ag taid de borca agus sin nachrú an son agus ar an umtíine sé tá Offaly. Charlie Mitchell agus in Gary Charlie Mitchell agus bud that's Charlie Mitchell an scór a chéad gan an an ceathrú imróir Offaly dam se scór. No big smooth fake and kind of holly in and slash and buck amach but you know need a galore brew or Mark for Sheldon son. Shafatic Mark as he butcher Sean Welch, Chinchi Harris, Cooley Sheeran Chin Jason Sampson. Sean Welch is in Russian boot against the Correga Shane Bennett, she fought Shane, she fought Sean, or Dar Neil or Dar 3 with Jessica Justin Chin, Eggy Volley, foot to Ratchakov, as he fought Egg Colin Spain. Spain now bowling Chin is the spouse. Reached well the pitching back in drama only summer off Elon. No, we feel kinte and just a hawk chain on Kosuig on Sun Charlie Mitchell VMR because near to share really better but Fox Shin August stop and share on see August see Mahaviego Offaly and Thompson. Tiger on the Bolisier Waller. On Chatif Ken in the park, Risha Shachadro Desi. Low take Desi. Close to Koshi the ass. Mahan Chonish could Stephen Bennett Fotchik Stephen is coming with the goal. Stephen a ball out of Traston on Colin Stephen. On smacht Desi. 3-2. Just like on battered draped on son let's come on agus she's stuck in the love agus on say son Royer on son govetic Jeff Firkin Catown ni Leonard on son contosig agus just cut her rash on son agus Stephen Bennett on just flick oil hand and Traston on a score on son of Fort Lariga.
Sinna fáte rascail, Gavin Fives amach. Seo Gavin Fives an rascail. Ganzi tarringthe, rascail Conor Sheehan. Conor Sheehan a gear an cantan chuir trasna, agus bhfuil sí clasí Paddy Levy, Paddy a churchan cín. Agus ach cosintá genteag Oisín Kelly do Iwali. Se cáte ríteachil. Níl Oisín Kelly trastanis go dtí Donald Shirley. Shirley ach an cantan céit a fanad an sin nach taig. Dínta fáim go minic mar chosintá le cois. Fáte isig Shane Bennett. Shane Bennett a gíre éilú an sin. Ó Páirc Cantwell, sí fósig Shane. Agus an rothúigh Shane which a tuch chun talón touch a tuch chun talón agus puck sír bheits an. Yeah, an roer an son Shane Bennett hiig sé go raibh na cosige Cantwell an son an Thompson agus bhí sé just dísigh sé an gúlan son bhí sé dír cé dul hanas agus an just puck sér éasca golóir agus Tá sé tuisteach nach bhfuil bhí clabreachtas léir ag cosantóir as maith job nach peloton rólan ar brach puck sér bhí go méidir an. Ní féad le míon bhfuil ráfuí sin man ní hiigim na rialacha pelle hiile. But puck sér éasca níos de Stephen Bennett agus an taobh clé agus tá sé beag nach cinnte go just Seachcín scóráilte ag inis Colm Callan an sin iarchulbáir na gaiileh. Lord le Johnny Kelly tá sé Deacar nar ecan de orna tá sé de strachad choláid. Canna le fáteach Stephen Bennett, pochtú cólín inis. Ja, tá Bennett ag imad go húntaach ní bháin an na builí séragus mar sin na bafécha seo inis. Genta tá sí fáteach Stephen Bennett Stephen Bennett or fí hól! One sí paint gon chúile. Just botún an son an bhfuil amach an son agus Stephen Bennett nó a fusin beidir go méid sin níos fearr just é sin a bhúla hanan trasná mar bhí sé go macht don gúil an son agus bhí sé anna dhechar é sin i dhíú isteach thar Mark Try. Bar Mark Try an just áhait intach ón Steve Shane agus ó Stephen go devan a barca bhranna cantan mé thar tíblíine ba puck les ag puck sír bheits ag bhálaí Brian Duggan de seach trasna ach tá sí de brethir Brian Duggan go mór atá tá ceir cholín scóilte ag ób as an seach céin. Well tá cúig nó méid imimeis den 10 nó méid thosaigh an san sa dar le agus tá bhíos ag súil go méocht níos mó fúsúlaachta agus fisiciúlaachta agus luas ag go fáile sa céad 10 nó méid ach fós ag fearcanna trí cúlín déag atra beidir go méid dóú gan íag seo. An barna méid hemas éonar de. Táid in a sort faoinis chun sin slitar sin íseal. Ó! Sí machchas dá a haig ach i len dochar denta. Machchan seán istí Paddy Levy. Paddy teacht agus an pass le lámh bháinnig Paddy go dtí Mark Fitzgerald isteach. Agus droch fast am tá má bhín si a ggéir an number an blockáil an gentic Dara Lyons. Obróhaid Dara Lyons an is Jamie Byrne teatrasta. Jamie a hasbad nach úr sé ar géad iiread ba si ag ar dar iiread agus tá. An pass skip an pass go dú Shane Bennett ó sí ar an taobhlíine. Ja, gur ag ró irife leis an bastion an son beidir go méocht sin níos fearr Jamie Byrne just leanút leis an líróid sús fáin lína agus san son déiteach Shane Bennett beidir rihiisteach go dtí an lína fethe méad agus go bhéad fan an pass a chuir isteach man defa ina bhealach. Tá rá ahradenta ag i bhála mar sin ar seachtach ag an chipsna ón cahall se teachchas bora. Agus tá David King tugur isteach amá. Just an bhirteach isteach David King ón cahall. Agus imithe Páirc Cantwell agus Dan Ravenhill. Agus Tarrant cinál scuiltin sin ar gona go na déise agus ba puck sír maithacha. Nis beidir nach i bhálaí hóna le gimmert ró wahanne ach tá Portláirge duna job slachtúir an seo go dtí seo. Job staach for agus profisiúnta dhéanamh conson. Tá sí níos fearr go má ná úfáil agus an tá sí é tógad na scóirna agus mar sin den nó an téanú amháin ní léon seans cúil crutha go fólacha agus fór sí fédó cúlína ag úfáil an Tom Derrick an gona mar siad so beag sé samú feacna bhfuil sí chun cúldáil an só. Seán is Charlie Mitchell. Charlie Mitchell sásta le cúlín, cheapan go bhaid agus an cansin chorthar. Ní he Charlie Ford mar leisceil sé ón cahall tá dinre tuchaisteach. Níor taigh ón cahall. Himar seo bhfuil bun Christóí rinneige ó feiche fís a héin as chun ceosa fi gannacha ó fiche fix a cahar.
Oh, Williams into the Fornia, agus an Shelf, Sean Walcher-Ishnish, is what Chasman. Ah, Cousins, Scotch and Genta, Donald Shirley, Shannon Kinnalamana, a Jacamish Cominiction, Ivoli, the Blinty Shear, Shelf Fotic Taig, Taig Pass Cortrasic G. Stephen Bennett, Stephen Shasilish Hain, Stephen Banner with a goal, August Stephen, again through Colin. Yeah, Botune go Friday, talk the mark on Sunday, you know, Vucci on Lee Road, Derek Shees, Cornock, Taig the Bork on Sunday, Vieg, Chasseville or Brill, I guess, and just pass a mark to Stephen Bennett, I guess, on a score. Ulin is Fiche Martian, Amtruhe, Egg Portlarige, Fushid Gauchian is Fiche, a Bark of Randa, Kaiki Johan. Shall we give Wally, Chaftarish, Ogion Cahal, and Hor Command Denton, a Connor Sheehan, Smarty Jamie. Jamie got a rohornish, Tarawa again. A Patrick Cornish did Mike and Chad, she fought Jamie Mesha sauce to the Colin, Besha sauce to the Colin, and Darikan Eggison and Zanish, Ton Fikido, and she Ignijation. Yeah, but Peter make Patrick Cornish and a Cormalach go, you know, go Heeschel, Manadefa, when Neo saw there, Mara Vishay Stigonson, Dr. Jamie on Lee Road, quick, Stack, get the cool, get Kinte. I was more to one at Eashel, and I'm focused out engine. Hey, you know, go Eashel, which is right. In Agna better. Connor Sheehan, this was Connor, well, Costin Jahart, I was that Chincha Sheer got Billy Nolan. I was Billy, I was foul. Onwards, Valach, Genta, Brian died in there. So, Pucks here, Mach, I was Nishta, Jason Gorthe, and Joshua, Ian Kenny, Ian, a Dodger filter over Gorthe, I was Nivranincha, or Humport and Chinchang Vecamites. Yeah, Wilchanai and Imro Norrisha Tatamach happen. And routine attack Carrasco. And as Arrow, Ayana, Portarga, Honig Peter Hogan is on his Luha, the Shane Bennett, Mar one of the Shaladach as an ish, Tasha Tarlo. Oh, Sean Welch, Sean Welch in the fog on the parquet. Sean Welch at the fog on the parquet, Peter Hogan Takastach. Arrow Agivoli Hama. Jack Clancy Chachtastach and Arch Colin Spain. Idler Darlene by Pucks here shot like Billy Nolan. Is that Chatif Ken in the parquet for the lane to Chin, which he fought Jason Sampson, Neil, Jamie Barton is dead, Stephen Bennett is dead. He mentioned Garoshi in the lack and Jenner for a second, Patrick Cornock Neil, after she fought Sampson up Roy. David King Roy in Ishkudi, Oshin Kelly. Oshin Gola Ruher Chentosh for Rui Dara Line, so she fought Oshin Kelly and Pats Korishtahaga, Bacher Leave on Canchan Leche, Paddy Levy, Paddy Shear, got Billy Nolan. Billy Arashka Paddy Levy, Augusta. Tasha Kinal, Tasha Marduch Farlum, Iglahama, Tasha Kosula, Clifford Doolan of Achan Torno Dona Ducha. Neil Beuch Dalai on Portlarga, Gudisha Wadrowa. Yeah, well, Sinead in idea, Mark Dara, Portlarga, Marshall, our food in the park on Sun August, you know, Offaly, then a Botun and Sauce and Sood, August, just on Defriok, August, Lerin Chabir on Defriok, there, Kuiga Moon, August, Kuiga Line, or have, you know, in the four now, and I can highlight, I can't Hishkin come on, could have Offaly, Ryan 1B, Portlarga, I know, right. In our area, it's Ryan Ahene, the shin from Ryan Ahene, that's big sheet come out to Sugama. You know, so come out to a going moon at time to Sugan, couple of Shactina. And by here, Cliff at Bala 9 o'clock, 3 Hachten on Danya. Mother Hivoli, by shits in the Gimmer tonight, Blacklear, Bork Parnell, Shachten on Tarn Hogan. Can Dakar, Cronish, Brian Dyden, Bulta on Ord, Egg Brian, Bulta Crane again. Yeah, but talk Cooper Cooley, that's style, I guess, few months on Bedago, Vetok, Portland, Tashi, Gimmer, Lash Digdo, Fan Beder, I guess, you know, in Tan on Clehe Buta, Eganum Subeder. Captain Gwillinish, Nidon, which you can chat to Rash, lines us with the Shirgaji. Connor Sheehan is Stachador, Desi Rishiman, Vertical Club Kenda, British Desi Dohain, Desi Brandon is Cast Hartachin, Masha Brandon spoke out on Canchan, Bulter Hidden Lava Clay again. Oh.
sin ochcíine tá chumú ag Portláige. Páirc darla. Charlie Mitchell sé gur seh áil, níl si ó hí lábhaní sinna gur déala cheappa acha ras go Conor Sheehan. Conor trasna go taig. Taig go le róthir, John Spás aige, ní len cholín scóilte ige fós, bhil Trasmínar chean, tá Trasmínar fast is go Desi, tá sí fáte Desi níl, tá sí fáte go gosandór acha, tá sí fáte gosar mar gur a fel den sin, spéisiúla sin eáil rís beidir. Yeah, Capit got Fioli all right, just the rug on Cosintor, Desi Hutchinson and son agus an Leroy Tachstock here on Burke. Kimide Tachstock and so just a rishi stock quickinish. Let just listen come on the push Better mission is fad on can love Coramaka get Kiran Dano Geron Cadianis been Fioli and son agus Kyung Daselada Stephen Bennett. Chantonish Stephen Bennett. Uli never there. Sábhail take a goal ní heag go leisceil. Sábhail take a goal bar it. Real share a goal. Mark Troy an Ordal. Yeah, just I'd say Visha just a Giri Boba Bool and son just Kuishas a tensor. No, shin real inish on cool baile Kai Cheve Erloid for him made a sheer but in rev. I guess better make sure a gap down or they go to wake vacant. You know, and the real can't come here can cool baile and for him made a sheer on Villa again. On Bulishaska Coig will and three can fight Ega or Bulishaska Coig and yeah, Stephen Bennett. Zerary Caleb tá Winter Hebredarnas Winter Cork at Staach. Well, squid event ticket go to Hebredarn on or Galer Divain. Well, and Triblo de Vion down I've been a ticket Galer ticket master I get again in another Hepburn Safin ticket dial Hicket master and son I guess you know vi and Mahanjob go to Berlin John. Mahanjob go to Berlin. For me Glare con son Finton Bernard con son Rogro say convey go August now. Bhí an tálam. Dhéintach an side your effort and nahin se go bhfuil bhí sé go bháin nach chuir ticket agad. Well, an Tom Gullig don I go raibh an cléir siúil an sá sin in éidir seaca déad fárála den éigen duine fásta thu thuirteach, you know, take us in sir on say sun right as bhíoh nach tána léanta sin imthe go má. Se le fáteach Stephen Bennett a ríist agus Gimmers bugan in his concrete on goal piece of Jashkilla and chicken Prapet and Talach and Canchan all of the Lavach and Canchan Curha Ega Erhiv and Lava Clay. So Tanigin Kurmoig Portlarga Nish or Fad Kuikin Kurmoig Eval Achan Barna Morsh and Kerachulin Dig it's in the foreigner of his Kegwell Portlarga Gibbers or of all the Gibbers and Weeds at Darla Nilach 3 Hulin score to Aka. Dine in a Rish, and Canor took a Gairy, a Bradley Road, a Cathahart, or Bola, oh, Cooley Butcher, Chanter Cole, score it. People in Nolan, Nakola, on the Shimach, August and Cole score it, Oshin Kelly. Yeah, and a go wild scenario on Sunday died in August or Vulture stock just a Vulture and post on Sun August Billy Nolan, capture good if she got a 4 reel on Sun, you know, August, you know. Oshin Kelly and a cool and son. Better go do the shin spread again do finish. Big shot talk to Tanoi gone in fully zero hort August Dirk on Buck Markets and Pucks there took it to Stephen. Yeah, Shunjenta August. Yeah, and you've a Billy Girish in a current CV happen. Well, Ray on a Puck Mark will happen. Follow me into on a running shot. August the hollow Sherry stock, but Stephen Bennett for your brilliant son August that. They can Carolyn alive August Donnoy Tasha on a look for their father because done the Vikshe troubleshook the Fortlaga that do lock in or do Tasha Gimmer to Rosa fight. A dead goal in score to egg Stephen Bennett G shot. Taylor on the Mertz 3 bullish Shaska Coig August Coig will it here. As an Ishan Shea who can will it here as an Taino can Zagar Fad. One of the Elega Iwala ever for Carriage and Pat Taffinish or Belmont. I was Donald Shirley Fog on the Páirc. Donald Gemmerts, a Rumarach, Mardus Mahana, a Barky Rugan, a Grave, Fiche, O'Neill's Lion. Mark Troy is a buck.
Shirley Gear Shelva tá fucking Farrell and pucks here second in agus sheer hagan honey can't know is pass all in issue strategy Desi Rish is a come on Correga for she first mark to get past Gloach Strack with Mark Fitzgerald Strack Patrick Curran which is winner Cole and Cole fought Patrick Curran Troya Stephen Bennett Desi Mark Fitzgerald Patrick Curran Cole Anna Glúiseacht an son agus hosan son sin ceann glóid an son Desi agus tanoi bhí an Glúiseacht beag nach ceann céan an son Patrick Curran beidir denoméidir hin agus níor thug Jamie Barron an líródó agus ar fóiste an pass an tomsa just a báis san angach an son anna scóra fadach tá Curran go húnta chun scóna chun hóg mar sin. Fáte Jonas aga Sean Chance Cork dul trastach is de lábal goalbar ach bhí feld an television a bei poxíirteach i bhála agus ónal tá dridge mid dro an chearú Derry cé hí de himraí tá sé mágat an jis gotí seo. Well, héhú fáile é stocha an fellatáig seasa bhs cóna líróid in is sin Brian Duggan Har aon den eile tá sé ige mar anhá dóibh son agus ag chuir a chrí agus isteach nach céon íireacht agus dáóid de Portláige dáóid ar fud na Páirce tá sé déanamh impresiúna am gach céin ní éadfárá go bhfuil éon duna cofuí bhrú tá gachtain ige mar anna bhar fad agus dáóid Stephen Bennett ige mar tá bar ag dul siar an son Mark Fitzgerald comá sa leathlína cool an son a butvíoh sé Dakar beidir réalt na himmarthe a fiú amach ag an umsá. Cynnig leis Rogan Ryan ní Paddy Levy Paddy Lord na Páirce sin na lína 65 chun champasa seach dro Desi scoile lethe tá Ciarán Borkland na cartá déna a réintí hiach na rán Desi Shelh na rán se lírodí ísisiil tá tá smacht aige agus tá choisiúcht aige agus Shane Bennett siúgadí rahar Stephen Slashcéin siar bulte ordig Stephen agus bulte har a trastáin cholín ibar dóiog ag Stephen Bennett. An a scór an san bhí tú caiintil faoi pasna furfa agus mar sin bhfuil bhí líróí dul isteach sin nach furfa go Desi Hutchinson bhí sé titim síos go dtí a ruútíín an son rud atána dhechar chuna sin ag amach an bácanis agus Kieran Bennett ag tacht agus beidir chun ag Peter Queally beidir le daoine a thuirtaisteachchanis mar tá an cléthe seo bútacha. Kieran ben na fór líú sin an tríú drethart mar sin gimmert Kieran sinne Sin Stephen agus Shane óige ní le blian atra chuine Shelvan Seanis bhí teachta ríis agus ó sin Kelly bhil tá cool fáte go sin tá seanta gur cóil eile agus tá cóil eile gur sin Kelly Well beidir gur an botún a géad gan ní réhótar na sin ord chúil go Joe pasáling cruocht an sco. Anna bhfuil an sanach beidir go méid dímáin san ar Billy Nolan an san bhí sé sanáid ceart agus just becódó just céim a hógad ar clé nuair a bhí ó sin á bhúla fechar dá seaach sé súas an san beidir go méid seanta just í stoppa. Mar sin ó chúil Géilte agus mu a lenacht bula fáin sin Stephen Bennett tá chlog bainte deige cin sin go an fáca ágáil tá Shelh sin Brian Duggan Catsisteach tá nó tá can buta gur hín lábh lé. Sinna chéad can chumógaí bhálí sa dar le. Well bhí an ceann sin táchtach amach dar dá bhaigh siad san beidir go dúach sé 6 spridégan agus manamé an dóibh den 5 nóméid déanach tá sa clé seo. Tá Markinsif an sin tá ceann bh deag fantan se hagan. Jason Stanton se a ruúna sin pascóir isteige. Rash ag bhil Peter Hogan. Peter Hogan is an can ísisiil buta go dro Shane Bennett Shane scuilinn sean cantan Harris seacha. Ciarán Borkland teachta machanis mach fada le Ben Conneely. Shelh cáilteag Ben agus trúr timpeir a rinn se gomaí chur machtin go dtí Daniel Burke machra thiomh go Jason Sampson. Jason Austin sin a ggólaí scuilinn se can fada isteachchan sin. Ní ru tá sí fáteag Duggan bhfuil an tú góla teach Duggan bhfuil feld idir Duggan níl de réidir bhí dóhan cotnar í siúracha ach Port Organ tá amachchan sin agus tá bhfuil go ggólann slú dúise ar dearagóna le teo. Taige teach amachanis. Taige macha Jamie fad na tála macha Paddy Levy. Just léirinse go gaúbh ar nóir le tamar fad. Bit cool teach an sin can sin bút isteach aige isteach a dro Stephen Bennett an tháinis congrach an chóil. Stephen Gear Shelh álaach ní airíonn leis an Shelh ála tamsin atá i bholaí teach amach. Agus tháinig Ross Ravenhill an sin agus se cinál sunca Stephen Bennett. Duggan an th bar an sin róhád agus níis ar taring go siúra chamáin
Well, Kamada you're the daily mass and Grev and Grime again, come on, died in the Cork and you know. Yeah. Rinda Billy Nolan Kamada in the character horse though, has you know, has Strasu agus well, Kappas got a Fowler. Captain Hainer, doesn't Captain Hain come up. Yeah, Captain Hain come up. Yeah. Páirc Fitzgerald, Takastachan or Shane Bennett, Páirc Fitzgerald, Fargwell, Cool in his ficky score to Egge. Can't British she's Mark Fitzgerald Gorthe, Mark Fitzgerald Gorthe. August Shannon with the stone to see and trend on here it's going to move Charlie Mitchell or Zera. Yeah, well, my Ekmi Dushin or Berto Fortlanig on Sunday Fenagus he and Kenny Bukogamiaki and Kenny Berry Taktamaka because I gave Bekil Gan Tak the Stock. Quick Stock on Sunday because we Oskel to Goman or Fairkernish. Yeah. Well, you don't in Kenny and Tangbalish, which are Curtis or Ribishin. No, another time guest to come now. No, the Burton. Oh, yeah. It's for the sheer on some Bukog make sure they Gleaker gan talk the stock on Sunday stage just fast for knock the mock and Fisher or just Botung Bug on Sunday said and Talish, Kai Shamak and Bark and Ish's talk, Shin Tara, Michael Kennedy do. Just kind of Fadgercha by Novina or good knock with Marcus Church Gortia, Marmovin Gortia is Kalund Damanta of on the Fort Lauriget. And he don't go to Gortia, just yeah, Bunnigan and all though, in our era, Shin and Harlan, I say just the Vuchel, Charlie Mitchell and Son Air, I guess just Dimigan and all though, if I couple no made, I guess Tasha Kakalo reaches talker. The Rash, you shall all chin party for Tashi Fotze, Rash, Cahill King, Iole. Agus that over Wahanchan Conan on the Corkamon Iana or Daniel Burke. So Irla Daly Chuck Trasna. Irla Agus he cut them on Hage. Irla on law for Cromonage. So Kirsten Town is it Iana. Ach Hangaveka Moids. Or the head. Well, we love Tarring Shearer Jenny Brian Dyden, Kinte. You love Tarring Shearer Brian Dyden and Jen. So we pucks here back to Ach as pucks here Stachata on. Is that cool in the leg, Brian Dyden? So a chance to start Chindish. Charlie Treen. Or is that doing the monitor on the court? August Bertlor Porca for Targa version Bantamahakach, Ni Hinlerog, Nahoshid Gumahano, Brunshid, the good Deborah. Jesh, Peter Queely, on the Horshachan, Cancha British Sheets, Steve Bennett, the Hauling Stephen, Nish, Chagola Rohercha, Romo Conchamachi, with Jamie Barn, Jamie, piece of Jazz Killing, Jamie. Oh, Cork, come on, just go Hunchin, Genta August, Fair Kerina, Genta Ben Conneely. Yeah, Anna Skill and son, Anna Skill Cousin on Sunday, I go file Anna Cork, come on Sunday, Ben Kennedy, okay, Jamie Barron, Bottoon, Shim People, Cordo, and Leroy, the Colorash, and son, Goody Stephen Bennett, August if Bennett Street, August A. Fain, August the V, Dinner One, Richter Stock and son of V, you know, Lesh Fain, August V, Chance Cool, Eladal, Dora Compasto, but she's Anna, on tackle, August Anna Cork, come on, Ben Kennedy and son. And how the V, Ivoli's the Vinta Sheer Norvish, and Earn Intuctionachas and Nechade. She's Hamashin, come on the Stachlet, come on in and a smack about. Paulie Fitzgerald, she could go to Roher. That's just an article to blood, just on Shell of Cottages, he fought a rash, a Givoli. He fought Daniel Burke of Brandon Brook, Daniel Burke of Bulla Ord, Daniel Burke of Bulla Howard Thraston. Yeah, just on score Daniel Buckton on Ackley August on Og August you know on score on Sunday Green but began in Roy Yenok the Offaly initials toche. But she's also in the whole is the sponsor to Tamlin Nose and Chonish. Shall reach a Port Laurigan can't shall me Trasta Kieran Bennett, Paddy Levy's from Vertica Ritza Stach Nai Hele August shall have fought a rash volley Port Laurigan bugging in me Lochter Nishla couple no with the nose and shot. Sean shall have reached Shane Kelly for shot. Go whole score as you go Shane, which I my Colin Nagel Curlo by Devon. Shane Kelly Moore, August Lloyd, August Hannah Happy Father, August you know, Don Shearer come on, Ryan Shane on Leroy, you know, again for sure Coolma, Cooling Das again some come on. Fought a Chimnish again.
Páirc Fitzgerald tá tuairt faoi scór tá chungar chun taobh líne tá sin builte ard cecha bhfuil si tá si stoppaí go gúilbáire. No, níocha si bhín híl megrán muir chun an brat bán ardóch níl. An muid rí ar beidir camera chunig mu cameraíntas de géad le chunig lí rud a bhí go trastan sin Paddy Levy teachta seachan sin beidir gur puxíir tinta géhálaí ach an seileh fatarás. Kieran Bennett cáte Kieran Bennett agus tá fétacha ar bhálaí an cheist faoi canse builte ón cahall. Bilín Ólan Bilín ól údarásach Brian Daidan a go isteach ach Brian sinna cinná limirthe bheith cadathe inné a bharcan prócha. Masin go sé an trasnána san dáíocha súlan teoáin ó hácaid an ceann seo ná bhí sé. Cará lá bilín ar fórtééis sin? Ní dúna goibh sé an líon san gan an technolíocht dáid tá sé anna dheacarí mar sin éiscint. But anyway, is cuma mar caiig an scóráil súsan an glár. Machtaí an sin ag Páirc Fitzgerald builte trasna go Charlie Trín, tá sí fáteach Charlie. Charlie chatta hart a bowling kinchin go skipui ar chasadó agus í builte nó tá sé builte ar híomh na lábha gesture so sin tegin in chorhamú ag Portláirige. Scóir ar nach an fór Portláirige Johanna Chesa chuig a cúga nóid tá bed nach 10 nóid gan ein scór. Rudí bega mar sinna vis stochaí Dinne beganín imní gan manistíocht mar sin de. Well an a Harlín de gná macht dar ag glithe mar seán san nuair atá máiste de cá mar sin de right just coolíon rudí an son agus ní fé le le réig leis an luas ach an scór an son ó fáile. Ja, ón Borca for a countrin, scóráling. Ja, na scór an taobhlín an son agus ach man dúirt mé an son de gná ní bheith Portláirige ag dul ar an luas céna go bháin bit an na daoine tháinig isteach mar an dethe. Tá chuna bóla seachanis. Páirc Fitzgerald níor an tangáil sé gurí chur raon sin fan na talún ach tí fáte tá sí fáte reis. Á seantacha ar gahar cóil Brian Daidan na se stásta le cólín níl na muireach inte an brat bán ordathe. Ja, but Caffarán son going clear and scoring is do chuide gan ige hen fair chuig fécin se wad níos fearr seacúlín chun deirí gait raibh sé dóag an son agus an scór ó Brian Daidan so chuig nó beidir 8 nó méid fách an son le omcúntamh gote san áirimh agus dá bhéta go fáile beidir cúil le dáil well beidir go mé cléagaing don de chuig nó méid 8 nó méid deirig. Seacúlín atá atranis. Agus le 1 nó méid déag ó fuair Portláirige an scóir sin. Seilbhain is Gavin Fives. Go rohornis agus Stephen Bennett mo tá Stephen an leúra tá leúra go fast, bud sé fáteach Stephen tá sí bunte tá sé fáteach Stephen Carcador ach an seilh cáte aige as í fáte ráise í bhála. Cillian Sampson Ryan Chennish Pat Taffinis Pat Taff and she butches from Roma after she late take in Kenny well Ross landed to Kenny agus Daidan agus Narcos that Daidan go hay for that Shanty Daidan or Colin Ellis tá Colin Ellis scores to egg Brian Daidan Brennan Shagamahan captain on. Yeah, Ian Kenny bit of connection he's far just telling there on son a rash good better good early daily look at on cool boy that came in but Daidan on a Lloyd and son agus on a score and son come on Daidan again but come on down I file agus and 10 in a one bit of on focus go there. Tá henna sé gan ragra score to Egivoli and Chohanish. Mar chunis on graphic níos luha tá éon ó agus os chéin ó for Portláirige ein score agus nílach sé cholín atra canáile áirdeiste bhil sí fáteach Daidan tá sí fáte aige bhil cholín eile tá cholín eile Brian Daidan. Well nílach chuig cholín atra inis agus measa go má cóir tá Daidan is tí an son agus Ian Kenny tá sé níos leidir agus níos iad ná beidir go mé ceart Portláirige beidir iad déala a chuir don cúpla nó méid deirig ach tá scóraigh tá go géireann is ó Portláirige chun rudaí a ciúnú. Tú scuileann na modulas tro agus a chun go hála agus í fáteach sé Cillian Sampson bhfuil dar cholín na chata Cillian me se státa le cholín pe se státa le cholín agus tá sí scóranta aige inis níl atrach Carricane. Well, grandstand finish a stoke ag an omsáinis Portláirige don ó dribblóid agus tá sí tar éis titamóíomh luas de rud a bhí náúr go maith ná rire ach tá scór ag tastáil go géirúthe.
níle chuma ar gúilsit chun an scóra all mar gúil I bhála go hoachtar an uachtar nes choláid. Can't go to sheer. Watching Pat Taff stoos the thief céine. Fadal Owen Cahill, a go score for to go on. Owen trusted the Lord to the trusted the Shane, Jack Clancy. Jack and Shell of caught against the Fortarashi Port Loriga. From Gator the Tamil Yaran. It's a reach fish a shin Harva need. Lochter or fod. From Tone pitch at Port Loriga. Go home lawn and chop. Is that will put Cyrilla August Captain Gold Muncher Cork August Muncher Hebrew Galair or Son Iwali Job Binjit Minik. You can run the Northern Chelavaca East. Samson the catcher boats which she shouldn't talk now. I don't know what she thought Lauder needs it and she's talking a lot of Billy Nolan. Nish, get the threat. The Port Lorgy and shot. Let's score all better. Taig can more fat the school to Nomad Gale Fanta job by Nomad Nago. I'm good to have got Canton British shears. Shelley Potter Rashing Ivoli reached. Called to Aka. August Patrick Curran, the far four and Coley's Loha. Patrick Gold Thrust to Jordish Caution. Patrick Canton Wood Haragolan. Kahochi Shen. Dashi Harathrust on. Cooling. Tautach egg Patrick Curran. Coolin an a hawk ag fad mar brisin si momentum an sanna bhí ag Port Lariga ag fáil an sanna cúpla nóméad nuas an a scór an san agus faoi bhrú go má ach tá Chaoimh eile tastáil uhanis comá chun an cléthe seo across the bháil about a défar. Shelley ag bháil sin agus isteach. Dó bhí daidan níos daidan cappa go tan bhil na cleigir ní samará Billy Nolan glantamach Billy. See chuisteach an generate Kieran Bennett isteach. Smacht go hauling in Trent. Charlie Train, Charlie Block I'd say. Jesh Ella Charlie Wader. Titchen or Hoon Gailach. Piece of jazz for a ball Patrick Paddy Fitzgerald. Paddy Fitzgerald Harrod Thrust on. Kennedy what's going on. Desi Hutchinson and son Arish, Anna Skilwig on son agus it's brave hig fair can down on Cushy up to get on skill galir talk and Lewis to talk big shan dice share like again Cooper Shachtner. Catch up Mark Fitzgerald Arish, shall have fought it again. Agus that an Shell an Johannish ag bhála ríis tá sé chulín at a ríis ach chun siad leis sin rud bháin faoi bhála chun sé daidan can mór orda le daidan an tam seo as iridéala an fód rún sé cinnte nach ar daidan chun slitra all ná chun enrodéala an passion chun a thrast go dtí Stephen Bennett Stephen bhí se thuas tí bheile tá nar a talún clúdaigh Stephen Bennett is an jo Paddy Fitzgerald déanana go má éilúnis Tá se an tortrí scóir a bolter an taobhlíine sin iad óilhí nach ag Paddy Fitzgerald bagnaí róúil bhí nach agus chumú ige tá aon can déh chumú ag Port Lariga an seo. Ceann ná an cúteamh cortíomh tá nóid bháinte sin can sin scúp amach. Déala Shelley Fotaresh ag Paddy Levy, Paddy dul siar go Billy Nolan. Billy teacht amach. Oslo sin na gólaí, scuilinn se can tríos an sin. Teacht amach ar ríist agus den na honnaithe tá sí treis chorla hirirtí I bhálaí chamá Daniel Borchanis sin búte agus í fáte teanis ag Jack Clancy can mór or do ríis an nótar góil brise sios tá sí fáte ag daidan mai daidan sásta le cólín bheise sásta le cólín antas pántas ó Ryan daidan an jo chahará Corta bhí spáinte sin go Patrick Curran. Ar a chríochna le cúlagus trí chólín in jo. Nis Honal Kit arón agus ar barléach ar deire. Well, the only me in Ireland, we should a vert in Ireland. Brian Dignan, we gimet no taigemet le ufaila. Ach the Hugus and Sunday Stephen Bennett here Fort Lariga. Vasses o hús na himmer. We share Rosa Fad Kulik share. Ruik she Moran Leroy di agus hosig she unsa o bitter an lakuli lo yes bitter agus Dira Katrid on Clegalir Hashpanche more skill agus more clistuck agus fisha har barm honum sha. Passion o high stachador Jamie Varnil and Passion Crane with Labalach Reed on Amakuch of Gorta we fogre hin shall carry number fogre or no more jump for going kitchen or relied carry number dacha. Yeah, so Dan for it. Copying Hontosa to go be chantivella. Shell Rash a gave all Irish, Coolin is on the foreigner,
Well, Churchin Mishnakov, Vlockal Genta, Patrick Curran, Chelafat Rashing Valerish, Canada Putza, in Kenny Janagama, Marmor Maxa Fotigovich at their bloods, with the Rago Mark Fitzgerald the Stach, watching Patrick Curran reach, past Sassy Patrick Curran the Stach, so that Desi Garrett Shackle goal, Desi's made over, on Towel Genting Mark Troy, on Towel Genting Troy, a better we heard near the Vivaganini's Puduai. Shalif Egi Valerish. That Canton Hinchin, a Pulisheer, Tom Barron. Tom, to her Jamie or no. Tom and Visha Girin, sit the rule, Tintin Tour, Cork, come on, this talk, Shakas Corkosha. Ja, da meer chance ging niet veel kunnen chance Desi Hutchinson zijn son im horen ze bekodo just even voel han chasna on son wie dolle stark wie een lingeer genomen zo dan te koeling contossig no machine you know bar just there on fall spawn is far in van son like said to be unstopped on way Mark tries on cool by there as court of entrance point to go Tom Byrne so ta an chero no bad no catch chanting Brian Dylan and Sean Byrne a lido go Caracol in. Colin ever doyo Brian Dylan on the spawn to Scudo. Shine but better you know thought me they did him good there on Clay ni vek in on them da Féireach Michael Kennedy on that dog yeah a dog shit Chola Chateau Gonal, agus an adó Gernach Shate, agus tá Stra Amana, Allianz, Green Hen B, the bliana Fica Cuig, Buita Egg Port Loriga. Agus by she'd Mahler to Ganda Hinchin, verse 1 is Turkra Halovel in the Kayla, Darudov, Kayla Emmerts in the Makaiki ship, Peter Quayle, saw 3 Hachten on you by Condach Lor, a Chacht, go Pork of Rana. The job gentle on yours, and Rochini to go Halshi, the Gate Cliff and I. Caherloch on Chapter near Genting Port Largo Hen, Hulla Cliff of Poets, Patrick Curran, Fire 4 Hen at 3, Paddy Levy, Guyberger Crew, Morris on Dole, score Zernach and Chop, Port Largo Hen fixed his shaft, Ivoli, though a fair. Jamie, 11 points up at half time, you got away with a 4-point win. Bit of a story of two halves, I suppose. Yeah, look, I suppose overall we're happy to get the win, but that second half probably wasn't great. Look, we've a lot of work to do for 3 weeks. Obviously, we're happy to win the cup today, but we've a lot of work to do as well. Yeah, and that's a good thing, I suppose. You saw people coming off the bench and contributing a good bit there. Tell us a bit more about the depth and momentum now the panel has. Yeah, look, we're trying to build for the future, I suppose. We're trying to get new players in each year. It isn't easy. We've had a few tough years, but look, we're trying to build again, and 3 weeks' time is what it's all about now, and we're looking forward to that. Yeah, and Tig there was very strong in both the first and second half. Tell us a bit more about having him back there and the experience, I suppose, he brings back. Yeah, sure, I think everyone knows how good Tig is. Because he works so hard to get his body right. He hasn't played much of the league, but look, he fits back in seamlessly, and he's massive for us, and hopefully we can keep him in there now for the rest of the year. Thanks very much, Jamie. Thanks, appreciate it. Yeah, sound. Thanks. Sha agus lingin sure David tá leach na himmer Allianz Shin Stephen Bennett. Stephen, I suppose it's fair to say you're probably happy with the first 3 quarters, maybe not so with the last, but to come home with the cup after a good league campaign, I suppose mission accomplished. Yeah, I suppose, look, we had a bad campaign last year and we were rightfully down in Division 2, I suppose, or 1B, and you know, we started off bad again against Carlow. They should have beaten us by 10 points that first day, but we've gradually gathered momentum. Look, we know it's a massive step up what we're going to turn in 3 weeks' time. Clare, the All-Ireland champions, and Limerick, then Tip, then Cork. So look, it's not going to get easy, but I suppose, yeah, first half was okay. Still thought we had a lot to improve on, but I suppose last 15 minutes we wouldn't be happy now. You were Offaly got on top at the end. Yeah, you were hungry though in that first half, and your touch was so tight, I thought, Stephen. I mean, you must be pretty happy. The training camp last week seemed to have worked. Do you reckon you're in a good place now heading to championship? Yeah, look, I do, but as I said, we've loads to work on. I suppose it's the first time we played in a pitch like that as well, you know. Even 2 weeks ago you were playing on slower pitches, so I suppose, look, good aspects today, but again, last 10 minutes, I suppose, kind of just put a little damper on it. We shouldn't have got in that situation, you know, but look, in fairness, Offaly, if they were any other county, they won an under-21 All-Ireland last year. They have some hurlers, you know. Like, we won an under-21 there just 10 years ago and got a load of players up to senior. Like, Offaly, they're very good, I'm telling you. They have a right chance in Leinster. And they're no joke, so look, we're happy. Any bit of silverware we can get, we know it's not what we want. But like any silverware, a lot of lads there in Waterford haven't won any cups, so you know, it's no harm. 3 weeks time now we've Clare, so
we can focus on them. Yeah, so how confident are you now, having seen the games in the league, having won the final today, having done mixed the good and the bad today? I think it's fair to say, where would you put Waterford at in terms of, say, championship now heading to Munster? Oh, sure, look, we're happy and we're confident. Look, we're always confident. We wouldn't be here if we're not confident of getting out. But look, we haven't been performing. We have been performing. We were very unlucky last year. But we haven't been getting out of Munster. So look, the first thing is clear again is massive. So we need to be clear in 3 weeks' time. And that'll kickstart you up. We're looking no further than that because you can't afford it, you know. We'll have a look at Tip and Cork here and another 2 teams that are flying it. Like, Munster is just... There's no bad team in Munster, you know. But look, we'll give it a right go and we'll hopefully get a few bodies back now. We still have a good few out. Hopefully they'll be back in the next few weeks. And big players for us, you know. Okay, thanks Stephen. Is túlech na himar an Tránaún na Nniuh. Agus Stephen Mangan a bhrun an gradam lech na himar Alliance Stephen Bennett. Mar sin Stephen Bennett lech na himar agus an príomhscóra lí gá chuirí deag scóra te go siút a chrucan central le héna cearchan í in a cúichlife ní droch lá chorba Africa Alling a gona sin forca chuomh super value an seo agus well chicken struggle dúró ní siad go léir lán ach níos éismúid le uchtran cumlútas Gael Charlotte. Marialler and Tashpantas Inta Kamaniak a hugship doing in you, but Carcaro and Da Hunde, August the Himroriata, and we are in Páirc Inta Brodul, Marialler and Tashpantas. But while I'm Fosta, Mayor Weehas, August Cogarges a Goalish and Rachor and you, Michael Kennedy, are in Sar job, Elarna Park and Mar Rachor on Le and you. Far Brodul a Shae as Tibradoran as a club Cashlan Nua. Tasogum a Wincher Uvalia, Game Gima Uravenue. Ag tusna bliana hui shivamach honan sprok a winshamach leg ardu kema a ail tashin janta ogav. Bacard garosha brother las mornirak the Emiliana gofoil. Humaila shaba wilem sa bui has a goal nora hori jil shaha allianz agus on canasi Jeff Sparling ata inu mar onadi aran kolok intak jila shin the common class scale. Ak is le Port Lariga inu on bua. Agus Bacard Garoshev Inta Brodul as an Major Tajanta Ogav and we are in Páirc in you. Saked Walta in Yedin Kaharlach Nur a Chailshev. Hokulev Golanish Lebri Agus Warnishnach a Chailuans near Harla Shishin Rahi Shivarai Agus Tashev G. Wilsha Ohen Winshiv Sheikh Kliha in a Kela. Agus Anish Door Captain Dazun Makustin Dazzy Hutchinson Couple Blaine Ohen Visha Gimmert Soccer Asasana, agus vi garam proficient inta ega le Brighton. Hannig sé rash, scorel sé cool, agus sé coolini jeg se trai ka G Shaw. Agus inis Marialler Shaw is honor inta more dum to Marukter and Common Lucas scale on Corn Shaw a Brunna, our captain Port Lariga, Desi Hutchinson. It's an absolute honour for me to accept this cup on behalf of my family, my 2 clubs back in Waterford, Ballygunner and Gaeltier, and more importantly, the 45 odd people standing out there in front of us. We've put in a massive effort this year, which we're continuing to learn, and we look forward to the championship over the next few weeks. To Offaly, look lads, you're a superb team. You've shown that through your league campaign, and you've fantastic young players, and we'll be seeing you next year in the 1A as well. So just well done to Offaly. To Michael and the match officials, look, thanks for a superb game. You know, there's a lot of attention around you the last few weeks and stuff, and in fairness, Michael, I thought you done an excellent job there today of managing the game, and again, we'll see you in championship. Finally then, I suppose, to the Allianz Leagues, thanks for, I suppose, putting on such a show, especially down here in Páirc Chaoimh, even though there was a lot of hassle during the week around tickets and stuff, but you know, it's a superb occasion, superb venue, and we thank you as well. And look, finally, to our supporters, we know there was a lot of hassle during the week around tickets and stuff, so to the ones that were able to be here today, we thank you very much for your support. And to the ones watching home, we'll see you in Welsh Park in 3 weeks' time.
Martin the focal ag Jazzy Chen agus an chéad cornol tá ghlacha ige ar son Fort Lauriga agus tá tabal úr nach húlta corna Fort Lauriga sílim cuartas Tony Forrester le goit sír agus fecha me drehar Peter Coyley Chen son na himróí go le seasta seomraí festas by an by na Port Lauriga ceanúir nacht by an corn achasúd agus a corn bra camera corn nua cheapan úr nua cum úr nua ar gornchin ar chuma. So by Schützen a sásta nacht or gédol Schützen spruch a bhí acab ná ordu céime go dtí rinne héine sin bantamach agus ag bhálaí agus an corn bute ag Port Lauriga agus is corn náisiúnta é más rinne dó héine tá an. Fórne fág an na Páirc an seohanis ná den Jarmad go bheith an clifa mór ag cehar sin idir chorca agus Sibradáran tá sé an fós le techt fechans cé róhans clifa canis rin héin agus tamil fada ach gomuidirnis go dtí brise fógrata agus sin ná fórne teach an seo níos luha. Tá Ryan sin ferbhí gimmert na róisiil go dúrnacha agus Patrick Horgan sin an scoráil ír de riomh agus sin lead chorca agus cumite socarachas an sin bus Hibradáran na teach agus le sitain í déon ré. So ba muid aráis go lua agus muid réiteach don glyfa canis céna.
he's on attack and winning the point, 78%. 2 average is at 69. Chaoimh just below that 2 average. It just shows you when he's in that position where he's dominating the point. Very, very often ends up winning it as well. (15-0), 15 love. Into that open space. 30-0, 30 love. (40-0), 40 love. Too quick there. Not really playing with patience, not trying to get into the rallies with Jerry. (45, 40-15). But you can see in that point he was waiting a little bit longer to pull the trigger. Playing with a bit more margin, waited for the right ball to pull the trigger. Dimitrov. 2 games to love. 2-0, 2 games to love. Serving better. Here we go. Come on. Here we go. A couple of Strong words game, from come on. Come on. Again. Jamie Delgado in the ears of Dimitrov.